డెవలప్ చేసుకొని అందులో 1 to 10 మార్క్స్ పెట్టుకొని మన నుంచి వాళ్ళకి వచ్చినారు చదువుతూ అందులో భవన నిర్మాణానికి మీరు డిపిఎంఎస్ లో పెట్టడానికి ఈ సౌకర్యంగా ఉందా లేదా, మిమ్మల్ని ఎల్టీపీ మిమ్మల్ని సరిగ్గా గైడ్ చేశారా లేదా, గైడ్ చేసిన తర్వాత ఫీజు ఏ విధంగా పే చేశారు, అలాగే మీరు ఎల్టీపీని అదనంగా భవన నిర్మాణం కన్నా ఎక్కువ కట్టుకోవడానికి సలహా పొందారా, లేదంటే ఎల్టీపీ మీకు భవన నిర్మాణం కన్నా ఎక్కువగా కట్టుకోవచ్చు అని చెప్పాడా, ఈ జరగడంలో మీరు ఎల్టీపీకి ఏమైనా అదనంగా డబ్బులు ఇచ్చారా లేదా, మీకు ఏమైనా అసౌకర్యం కలిగిందా, అలాగే ఎల్టీపీకి కూడా ఫోన్ వస్తుంది. ఎల్టీపీ నుంచి కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ పెడుతూ పార్టీ మిమ్మల్ని ఏమన్నా అదనంగా ప్లాన్ రాని చోటగా ప్లాన్కి ఏమైనా అడిగాడా, అది ఫీడ్బ్యాక్ అవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు మీ సర్వీస్ ఎంతవరకు చేయగలరు మీ వరకు మీరు చూసుకొని పార్టీకి అడిగినంత సమాచారం ఇవ్వండి. ఒకవేళ మీకు చెప్పదలుచుకున్న సమాచారం ఏమంటే చెప్పండి, అది మనకి హానికరంగా లేనంతసేపు పర్వాలేదు. మన అదనంగా ఒక్క మాట చెప్పినా వాళ్ళకి అవగాహన లేక ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ కాల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నట్టు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడి వాళ్ళతోటి మీ పనిని సక్రమంగా చేస్తే మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండదు. అలాగే ర్యాంకింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఇయర్లీ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ఎల్టీపీ అని చెప్పేసి ఒక చార్ట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అందు గురించి మన సర్వీస్ తక్కువ చేసినా పర్వాలేదు, మన ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవడానికి అవకాశం గురించి మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎక్కువ ప్లాన్ వేసి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి, మనం తక్కువ ప్లాన్ సౌకర్యవంతంగా క్వాలిటీ వర్క్ ఇస్తే మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, మనం ఎక్కువ కాలం ఈ ప్రొఫెషన్లో కూడా కొనసాగాలి. IVRS, the DTV shall engage the services of IVRS service provider to get feedback from the applicants on the service rendered. ఇది టెలిఫోనిక్ వాయిస్ గా ఉంటుంది. ఇదేంటంటే రిపీటెడ్గా అందులో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. దాని ప్రకారం మనం నెంబర్ ప్రెస్ చేసి దానికి ఆన్సర్ చెప్తుంటే వెళ్ళాలి. అలాగే డైరెక్ట్ టెలిఫోనిక్ ఫీడ్బ్యాక్. DTCTs shall ensure that phone calls shall be made from C to selected applicants and record their feedback and also get telephonic feedback from his office with selected applicants. Random గా DTCT ఆఫీస్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ గా అప్లికెంట్ ఫోన్ కూడా చేసుకోవడానికి ఇందులో ఒక సౌకర్యం పెట్టారు. ఈ చేసిన టెలిఫోనిక్ కాల్ అంతటిని కూడా రికార్డ్ చేసి దాని మీద ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఇవన్నీ కూడా మన గవర్నమెంట్ కి తెలియపరచడానికి ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది. రియల్ టైమ్ ఆన్లైన్ టీడీఆర్ మాడ్యూల్. ఇప్పుడు దాకా మనకి రోడ్డు పని జరిగినప్పుడు టీడీఆర్ ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేవారు. ఇవన్నిటిలో కూడా పూర్తిగా తొలగించి అంత ఆన్లైన్ మాడ్యూల్ చేసే ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. A real-time online TDR module has been developed, which is a single platform throughout the state for issuing, transferring, and utilization of TDR in a transparent manner. TDR అంతటిని కూడా ఒకే ప్లాట్ఫారంకి తెచ్చే విధంగా త్రూఅవుట్ స్టేట్ ఒకే పాలసీ పెట్టారు. దీంట్లో ఏంటంటే టీడీఆర్ ఇవ్వడం, అలాగే టీడీఆర్ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మాలనుకున్నాం, లేదంటే టీడీఆర్ని ఏదైనా బిల్డింగ్ అనుమతికి వాడాలనుకున్నా కానీ యూనిఫారంగా స్టేట్ అంతా ఒకే విధంగా ఉండేటట్టు ఈ టీడీఆర్ మార్గం తయారు చేయడం జరిగింది. ఇది యాక్చువల్గా మనకు వచ్చి సుమారు 1 year అవుతుంది, కానీ దానికన్నా బెటర్గా కొన్ని సౌకర్యాలు దీంట్లో తీసుకురావడం జరిగింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ టీడీఆర్స్ ఆర్ నాట్ వ్యాలిడేటెడ్. Therefore, all existing TDRs shall be updated and validated by Commissioner of ULBs, BCs of UDASH and Metropolitan Commissioners, VMRDA and MRDA within a month of issue of this GO. ఇప్పుడు దాకా మనం నాలుగుగా వచ్చిన
టీడీఆర్ అన్నింటినీ కూడా ఆన్లైన్ మార్చుకోకుండా చాలా మిగిలిపోయాయి. అవన్నీ కూడా అయిపోయాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ చేసుకోవడానికి ఈ జీవో ఇచ్చినప్పటి నుంచి 1 month టైం ఇచ్చారు. అంటే 1/10/20 నుంచి మనకి అక్టోబర్ 11 కూడా ఇచ్చారు. ఆ లోపల అవ్వలేదని చెప్పేసి లాస్ట్ మంత్ కూడా మనకి November 31 దాకా పొడిగించడం జరిగింది. ఇంకా చాలా మటుకు చేయకుండా ఉండిపోయాయి. దీనికి చేయవలసిన పని ఏంటంటే సంబంధిత కమిషనర్ కానీ గుడా పరిధిలో కానీ ఒక పేపర్ టైప్ ఇచ్చి ప్రజలకి తెలియపరచాలి. ఈ సమాచారం జీవోల్లో ఉంటుంది తప్ప ప్రజలకి సమాచారం అందకుండా వాళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంట్ రాసుకున్నట్టు దాన్ని దాచుకున్నారు. అదైతే ఎప్పుడైతే అవుట్డేటెడ్ అయిపోయిందో రేపు పొద్దున అమ్ముదామన్నా కొనేవాడు. కాబట్టి మనకు తెలిసిన క్లయింట్లకు కానీ లేదంటే డిపార్ట్మెంట్ కూడా మనం ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టి ఒక పేపర్ ప్యాక్ని కూడా ఇవ్వమని చెప్పేసి అంటే జనరల్ పబ్లిక్ అందరికీ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. RDP approved by the competent authority and site plan shall be uploaded by the concerned while processing the application for issue of a fresh. ఇదొక మన TDR ఏంటంటే ఏ సైడ్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ లో ఉంది అని కానీ మాస్టర్ ప్లాన్ లో చూపించడం జరిగితే దాన్ని క్లైమ్ చేసుకొని TDRకి అప్లై చేయడం జరిగింది. దాంతో కమిషనర్ గారు ఇచ్చేసేవారు. ఇప్పుడు అలా ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం లేదు. ఆ రోడ్డు RDP ప్లాన్ ఎక్కువ పొంది తర్వాత మాత్రమే మీరు TDRకి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు కూడా ఒక సైట్ ప్లాన్ కూడా మీరు అప్లై చేయాలి. రియల్టీ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్. మన ప్రతి ప్లాన్ పెట్టేటప్పుడు ఆన్లైన్లో ఆ స్థానం యొక్క రియల్టీ రసీదు కానీ ఇంటి పన్ను రసీదు కానీ మన ఇనిషియల్ అప్లికేషన్ ఫీల్డ్లో పెట్టవలసి ఉంటుంది. బిల్డింగ్ తీసి కట్టేటట్టయితే లేదా బిల్డింగ్ ఉన్నదానికి అడిషన్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఇంటి పన్ను ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే ప్రాసెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేది. అలాగే రియల్టీ అనేటప్పటికీ చాలా టైం పట్టేసేది. ఆ టైంని తగ్గించే ఉద్దేశంతో రియల్టీని కూడా భవన నిర్మాణ పర్మిషన్కి సంబంధించి ఆ డిలైన్ కూడా లేకుండా చేసే ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకొచ్చారు. టు అవాయిడ్ డిలే ఆన్లైన్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ERP module duly making provision for automatic calculation and allowing payment of realty to be paid along with building permission through online. ఇప్పుడు మనం ప్లాన్ పెట్టుకునేటప్పుడే రియల్టీకి కూడా ఒక లింక్ అప్ ఇచ్చారు TPMS. దాని ప్రకారంగా దానికి పన్ను రియల్టీ లేకపోయినా కానీ ఆ లింక్ లో సంబంధిత సైట్ వివరాలను నమోదు చేసి ల్యాండ్ వాల్యూ కూడా నమోదు చేసేటట్టయితే అది రియల్టీ ఫీజు పే చేసుకొని అప్లికేషన్ ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ పోర్టల్స్. మనకి ప్రతి ఇప్పుడు అంతా కూడా ఆన్లైన్లోనే ప్రతి పని కూడా కన్వర్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఈ అన్నింటినీ కూడా అనుసంధానించడానికి ఈ ఆన్లైన్ పోర్టల్ని ఒకటి తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో రిలీజ్ ఆఫ్ వాట్ at present, the concerned staff are attending registration office personally with the authorization of sanctioning authority. మనం బిల్డింగ్ పర్మిషన్ పొందిన తర్వాత ఆ భవనానికి ఏదైనా 10% మోటిగా ఇండికేట్ అయితే సంబంధిత అధికారి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసే పరిస్థితి ఉండేది ఇప్పుడు దాకా. అలాగే ద చార్జెస్ ఫర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ are based on market value of the property. Due to manual verification of market value, there is a possibility of wrong calculation and revenue leakage. Well, ప్రతి రెగ్యులేషన్ చేయడం కానీ మార్కెట్ వాల్యూ సర్టిఫికేట్ మనకి ముఖ్యంగా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంట్లో మార్కెట్ వాల్యూ సర్టిఫికేట్లో తప్పులు ఉన్నాయి కానీ అలాగే వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేసుకోకుండా మార్కెట్ వాల్యూని లెక్క కట్టడంలో కానీ జరిగేటట్టయితే డిపార్ట్మెంట్కి రెవెన్యూ లీకేజ్ కూడా జరగడానికి అవకాశాలు ఉండేవి. Therefore, the online modules such as APDPMS, TDR, UCIM, CLU, DPS, LRS shall be integrated with IGRS, Webline and BBB online portals
ఆఫ్ రెవెన్యూ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్. అందువల్ల ఇవన్నింటినీ షార్ట్అవుట్ చేసే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఏపీడిపిఎంఎస్ కానీ టీడీఆర్ కానీ సిఆర్ చేంజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అప్లికేషన్ బిపిఎస్సి ఎల్ఆర్ఎస్ని ఇవన్నింటినీ కూడా ఐజీఆర్స్ లింకప్ చేసి అలాగే ఆ ల్యాండ్ యొక్క స్వభావం ప్రైవేటా లేదా గవర్నమెంట్ తెలుసుకోవడానికి మీ భూమితో కూడా లింకప్ చేసే ఉద్దేశంతో ఈ ఆన్లైన్ పోర్టల్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. The sub-ministers of the registration department can verify the data related to release of mortgage deed by the using login credentials and dispense with physical presence and manual verifications once occupancy certificate is issued. మనకు ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత సంబంధిత టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి ఇందాక చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇవన్నింటినీ కూడా అవాయిడ్ చేసే ఉద్దేశంతో సంబంధిత సబ్ రిజిస్టర్కి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి లాగిన్ ఐడి ఇస్తూ ఒకసారి భవన నిర్మాణం ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఆన్లైన్లో పొందిన తర్వాత సంబంధిత రిజిస్టర్ కూడా వెంటనే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏ ఒక్క ఆదాయ అధికారి రాకపోయినా కానీ రిలీజ్ చేసే పద్ధతిలో ఈ ఆన్లైన్ పోర్టల్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం జీవో నెంబర్ 179లో ఇచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ రూల్స్ మీద కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ కూడా అదే రోజుని జీవో నెంబర్ 182లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో 3 విషయాల్ని మీద అమెండ్మెంట్స్ ఇచ్చారు. అందులో ఒకటి ఇంపాక్ట్ ఫీజ్, 2 గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్లో ఇండస్ట్రీస్ కి సైట్ ఏరియా విషయంలో ఒకటి, అలాగే 3 టీడీఆర్ పాలసీని కొంత స్ట్రీమ్ లైన్ చేసే ఉద్దేశంతో ఈ జీవోని ఇచ్చారు. ఈ జీవోని కల ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే మనకన్నా తెలంగాణలో బెటర్గా ఫీజులు తగ్గింపు కానీ రిలాక్సేషన్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి గవర్నమెంట్కి చాలా మంది నిర్ణయించుకోగా దప్పదప్పాలుగా డిటిసిపి వాళ్ళు కూడా 4 సార్లు దీని మీద ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ వేసిన రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ అమెండ్మెంట్లు తీసుకురావడం జరిగింది. Reasons for issuing amendments. Certain issues have been brought to the notice of the government through stakeholder workshop on town planning issues held by the government in the said workshop, and it has been decided to streamline the procedure for ease of doing so ensure transparent system. Accordingly, the technical committee has examined the various procedures being followed and submitted its suggestions. ఈ వర్క్షాప్ లో ఇచ్చిన వివరాలన్నీ కూడా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ప్రొసీజర్ లో ట్రాన్స్పరెంట్ పద్ధతిలో చేసే ఉద్దేశంతో అదర్ స్టేట్ని కూడా పరిగణలో తీసుకుంటూ వాళ్ళ రూల్స్ కానీ వాళ్ళ ఫీజు విషయంలో కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే వెసులుబాటు విషయంలో కానీ ఇవన్నీ క్రోడీకరించి ఈ కమిటీ రికమెండ్ చేసినప్పుడు ఈ జీవోని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సిటీ లెవెల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
ఇంపాక్ట్ ఫీజ్. ఇది టేబుల్ 4 కింద మనకి ఉంటుంది. ఇది ఓల్డ్ టేబుల్. ఈ ఓల్డ్ టేబుల్లో కూడా మనకి రెసిడెన్షియల్ కి 3 కేటగిరీలు పెట్టడం జరిగింది. అదర్ దెన్ రెసిడెన్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ 3 కేటగిరీలు పెట్టారు. అలాగే పెద్ద కార్పొరేషన్ ఒక కేటగిరీలోని కార్పొరేషన్ ఒక కేటగిరీ, సెలక్షన్ గ్రేడ్ స్పెషల్ గ్రేడ్ ఒక కేటగిరీ, అలాగే అదర్ మున్సిపాలిటీస్, గ్రామ పంచాయత్స్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏరియా అండ్ గ్రామ పంచాయత్స్ పాలింగ్ మాస్టర్ ఏరియాస్. వీటికి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఏంటి అంటే మనకి కంపారిజన్కి మీకు టేబుల్ పెట్టారు. మీకు టేబుల్ వల్ల అంత దుబ్బయం లేదు. కొత్త టేబుల్ ఏం చేస్తారంటే రెసిడెన్షియల్ 2 కేటగిరీలు, అదర్ దాన్ రెసిడెన్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ 2 కేటగిరీలు చేశారు. ఇందులో 6వ ఫ్లోర్ నుంచి 15వ ఫ్లోర్ దాకా ఒక రేటు, 15వ ఫ్లోర్ తర్వాత ఒక రేటు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మన కార్పొరేషన్ పరంగా అయితే మనకి అదర్ కార్పొరేషన్ లో వస్తాము. మన నెంబర్ 2 కేటగిరీలో ఉంటాము. మనకి వచ్చి 6 ఫ్లోర్ నుంచి 15వ ఫ్లోర్ అయితే చదరపు మీటర్కి 150 రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అదర్ మున్సిపాలిటీస్ లో అయితే 250 రూపాయలు. సిటీ లెవెల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంపాక్ట్ ఫీజ్ అప్లికబిలిటీస్. అసలు ఎందుకు కట్టాలి ఫీజు? ఈ ఫీజు దేనికి అప్లికబుల్ అంటే CMIF are also applicable for all applications which are under process at various stages. ఏ అప్లికేషన్ అయితే పెండింగ్ ఉన్నాయో ఆ అప్లికేషన్ అన్నింటిలో కూడా ఇదే రేట్ వస్తుంది. The payment of city level infrastructure impact fee is allowed in 6 installments within the period of 3 years and obtain post-dated checks for the above payments at the time of release of building permission, subject to insisting mortgage of additional 5% built up area and plus 15% to the sanctioning authority. సిటీ లెవెల్ ఇంపాక్ట్ ఫీజుని సాధారణంగా ఏంటంటే మనకి సిటీ లెవెల్ ఇంపాక్ట్ ఫీజు అప్లికేషన్ చేసినది కూడా కన్స్ట్రక్షన్ పరిమితి 6 ఏళ్ళ దాకా ఉంటుంది. దీంట్లో ఈ ఫీజుని 3 ఏళ్ళు 6 ఇన్స్టాల్మెంట్లు కట్టే విధంగా మనకి ఇచ్చారు. ఆ ఫీజు కూడా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్కి టోటల్ ఫీజులో 6 పే చేయొచ్చు. అలాగే మిగతా ఫీజుని ప్రతి 6 నెలలకి 6,000 మొత్తం పే చేయాల్సి ఉంటుంది. కూడా గ్యారంటీగా ముందే మన దగ్గర నుంచి పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్కులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ని మన పర్మిషన్ పొందే సమయంలోనే దానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్లో డీడీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తున్నందుకు అదనంగా మన దగ్గర నుంచి 5% బిల్టప్ పేరెంట్ కూడా మార్టిగేజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంచుకుంటాము. అంటే మనం డబ్బులు ఇచ్చి పోర్టేటెడ్ చెక్ ఒకటి 5% బిల్టప్ పేరెంట్ లాస్ట్ పొందే కన్నా కట్టించుకోవడం సుఖంగా ఉంది. పోర్టేటెడ్ చెక్ రావడానికి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ అదనంగా 5% అనేది ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో ఇది అంతగా మనకు ఉపయోగపడాలి. ఈ ఫీజు విషయంలో ద గవర్నమెంట్ మే రివైజ్ ద అబవ్ రేట్స్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. మళ్ళీ ఫీజు విషయంలో కావాలంటే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ మోడిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ ద రేట్స్ ఆర్ గివెన్. ద మల్టీప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ రూల్స్ GOMS number 486 7/7/2000 shall be applicable. అంటే మల్టీప్లెక్స్ కి ఆల్రెడీ సిటీ లెవెల్ ఇంపాక్ట్ ఫీజు ఉంది, దాని రేట్ దీనికన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. అందువల్ల దీంట్లో తీసుకురాలేదు. ఆ జీవోలో ఏ రేట్ అయితే ఉన్నారో ఆ రేటు ప్రకారంగా కట్టించుకోమని దీంట్లో పొందుకొచ్చారు. ద అమౌంట్ లెవీడ్ అండ్ కలెక్టెడ్ ఉంటుంది
The above rules shall be credited and maintained in a separate escrow account by the concerned sanctioning authority, and 50% it shall be utilized for development of infrastructure in the same area, and the balance amount is to be utilized towards improvement of city level capital infrastructure in the area. ఈ కలెక్ట్ చేసిన సిటీ లెవెల్ ఇంపాక్ట్ ఫీజుని ఒక సెపరేట్ అకౌంట్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది. అందులో 50% ఎక్కడైతే మనకి ఫీజు కట్టిన లొకేషన్ లో ఉందో ఆ లొకేషన్ లోనే సరౌండింగ్స్ అంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయడానికి వాడాలి. మిగతా 50% వాళ్ళు ఆ యూఎల్పీ పరిధిలో అవసరమైన చోట కూడా వాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. CLF not applicable and exempted cases. For the first 5 floors of the building, excluding street floor, the government departments, development authorities, APIACs, ULBs, not applicable for commercial projects taken up by such agencies. CLF అనేది సాధారణంగా మనకి ఏంటంటే ప్రతి హైరైజ్ బిల్డింగ్ కి వస్తుంది. అంటే పార్కింగ్ పైన దాటిన ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా ఈ సిటీ లెవెల్ ఇంపాక్ట్ ఫీజ్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో కొన్ని గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేసే బిల్డింగ్లు కానీ, ఏపీఐసి డెవలప్ చేసే బిల్డింగ్లు కానీ, అలాగే ఉడా డెవలప్ చేసే బిల్డింగ్లు కానీ, అలాగే మున్సిపాలిటీస్ డెవలప్ చేసే బిల్డింగ్లు కానీ కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ తప్ప మిగతా అన్నింటినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ ఏపీఎస్సీ కానీ కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ ని టేకప్ చేసే ఉద్దేశం ఉంటాయి కనుక వాళ్ళకి కూడా ఈ సిఎల్ఎఫ్ ఫీజు అప్లికేబుల్ అవుతుంది. వాళ్ళకి కమర్షియల్ యాక్టివిటీ ఉన్నందువల్ల దానికి మినహాయింపు లేదు. పోస్ట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇది ఉండాలి. మనం 179 చెప్పడం జరిగింది, కానీ 119లో కూడా దీని మీద ఒక రూల్ పోసినందువల్ల దాన్ని కూడా ఇక్కడ రిపీట్ చేయడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ శాంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ పర్మిషన్ త్రూ ఆన్లైన్ ద అప్లికెంట్ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఫార్వర్డ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేసెస్ వేర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ ఫర్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ డెఫిషియన్స్ ఆర్ పేమెంట్ ఆర్ ఫీజ్. ఒకసారి బాండ్ నిర్మాణం పొందిన తర్వాత అప్లికెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ని కొనసాగించవచ్చు. ఎప్పుడైనా మిస్రిప్రజెంటేషన్ కానీ ఫీజు కట్టడంలో తక్కువ ఉన్నా కానీ ఆ విషయంలో మన ఒక అప్లికేషన్ అయితే పెట్టచ్చు, లేదంటే రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే కూడా చేయవచ్చు. దేని మీద ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన గైడెన్స్ ఏదైనా ప్లాన్ పెట్టినట్టయితే సంబంధిత వార్డు ప్లానింగ్ సెక్రటరీ ప్రతి ప్లాన్ ని చేయాలి. వెరిఫై చేసిన తర్వాత అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటే అతను వెరిఫైడ్ అని చెప్పేసి సిస్టమ్ లో నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు. ఒకవేళ అందులో డిఫెక్ట్ ఉన్నట్టు కనుక తను కనుక కనుక్కుంటే కనుక దాని మీద యాక్షన్ ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పేసి ఒక యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేసి తన పై అధికారికి రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. యాక్షన్ ఇనిషియేటివ్ లో ఎప్పుడు కనుక రికమెండ్ చేసేటైతే పర్వాలేదు. ఎప్పుడు కాకుండా షార్ట్ ఫాల్ కానీ రివోక్ కానీ ఆ ప్లాన్ క్యాన్సిల్ అవడమే కాదు, మనకి షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తారు. షోకాజ్ నోటీస్ లో మన లైసెన్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే మన లైసెన్స్ ని బ్లాక్ చేస్తారు. అందువల్ల అందరూ కూడా మరి ప్లాన్ రూల్ ప్రకారంగా గీదే కాదు ఫిజికల్ గా చూసుకోండి. తర్వాత ఆ వార్డు ప్లానింగ్ సెక్రటరీకి మనం ఇచ్చిన సమాచారం వల్ల అతను కన్విన్స్ కాకపోతే పై అధికారికైనా చెప్పి దాన్ని షార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉంది. కంప్లైంట్స్ విత్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ బిల్డింగ్ కోడ్ ECBC. Energy Conservation Building Code 2017 and subsequent updation clarifications amendments made from time to time that adopted by Bureau of Energy Efficiency is applicable to the building
mentions in subgroup 2 or subgroup 56. గవర్నమెంట్ కూడా ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ మీద కొత్తగా ఒక బ్యూరోని ఏర్పాటు చేసి ఆ స్టాండర్డ్స్ అన్ని కూడా మన కట్టబోయే బిల్డింగ్ మీద ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో 2017లో ఈ కోడ్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ కోడ్లో కూడా 3 కేటగిరీలు ఉంటాయి. ఈసీ 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఈసీబీసీ 1, ఈసీబీసీ ప్లస్, సూపర్ ఈసీబీసీ అని 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఈసీబీసీకి అప్లై అయ్యే కేటగిరీలు ఏంటంటే మనకి ఆన్లైన్లో పెట్టుకునేటప్పుడు చదరపీఠాలు ప్రతి భవనాన్ని కూడా కమర్షియల్ కానీ అదర్ దెన్ రెసిడెన్షియల్ కానీ ఈసీబీసీ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ కోడ్ ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వమని చెప్పేసి దీంట్లో ఇచ్చాడు. ఈ కోడ్లో మనకి ఏంటంటే కమర్షియల్ బిల్డింగ్ 100 కిలోవాట్స్ దాటి ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా ఈసీబీసీలో పెట్టుకోవాలి. గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ మినిమం సైట్ ఏరియా 4000 స్క్వేర్ మీటర్. సైట్ ఏరియా 4000 మీటర్లు దాటి ప్రతి భవనం కూడా గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కింద పరిగణిస్తారు. అలాగే గ్రూప్ హౌసింగ్ కూడా కొన్ని స్థలాలు 4000 మీటర్లు కూడా ఉంటాయి. గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సింగిల్ కాంపౌండ్ నుండి అందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్స్ కానీ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ కమర్షియల్ కార్పొరేట్స్ కానీ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఉండేదాన్ని గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ అని అంటాము. Public access road of pollinated with inline blacktop road is to be developed within the applicant site on any one side at the periphery or open suitability and feasibility for the convenience of accessibility to improve the circulation pattern in the locality to the satisfaction of the competent authority. ఏదైనా గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్లోకి వచ్చిన సైట్ ఏదైనా ఉన్నదంటే దానికి మినిమం యాక్సెస్ రోడ్డు 12 మీటర్స్ ఉండాలి. అలాగే ఒక రోడ్డు ఉన్నా కానీ ఇంకొక పెరిఫెరీ రోడ్డు ఉండాలని చెప్పేసి ఈ జీవో ఇదివరకు మనకి ముందు నుంచి ఉండేది జీవోలో కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఆ పెరిఫెరీ రోడ్డు పెట్టే రోడ్డు కూడా అదనంగా అది పబ్లిక్ అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగాను అలాగే అది భవిష్యత్తు అవసరాలకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా కూడా ఉండాలి. ఆ రోడ్డు సాటిస్ఫై అవుతుందని చెప్పి డిపార్ట్మెంట్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాలి. అంటే మనం ఏదో సైట్ ని మనకి నచ్చినట్టు పెట్టేటప్పుడు ఆ రోడ్డు వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేకపోతే డిపార్ట్మెంట్ ఆ కుటుంబాన్ని తిరస్కరించి మళ్ళా రోడ్డును మార్చమని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. This condition would not apply if the site is supported proper road circulation network as per standards. అలాగే మనకి తిక్కిన బిల్డప్ ఏరియాలోని సైట్ ఒక 5,600 స్క్వేర్ మీటర్ ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు ఒక రోడ్డే ఉంది. ఇంకో రోడ్డు పెట్టినా కానీ ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే సరౌండింగ్ అంతా బిల్డప్ అయిపోయింది. అటువంటి కండిషన్ కి ఈ రూల్ అప్లికబిలిటీ ఉండదు. అలాగే ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రపోజల్స్ above condition of peripheral road is applicable when the total site is above 10 square meters. ఇండస్ట్రీస్ అనేటప్పుడు సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద విస్తీర్ణాలతో ఉంటాయి. అందు గురించి వాటికి ఈ పరిమితి 4,000 నుంచి 10,000 పెంచారు. క్లాస్ 15 అని చెప్పి కొత్తగా ఒకటి ఏర్పడడం జరిగింది. In respect of industrial proposals of single industry, the applicant shall provide a minimum of 10% of the net site area for organized open space and submit an undertaking in the described format that they will maintain the open spaces so provided intact for greenery, and if any structures comes in that open space, the local authority can demolish that structures without any notice. ఇప్పుడు మనందరికీ తెలిసి ఇండస్ట్రియల్ ప్రపోజల్ పెట్టినప్పుడు మనకి 10% మార్కెట్లో మినహాయింపు ఉంది. అందువల్ల అలాగే ఓపెన్ స్పేస్ కూడా 10%
ఓపెన్ స్పేస్ ఫీజు కూడా మనకి కట్టే అవసరం లేకుండా 10% సైట్ ఏరియా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసి దాంట్లో గ్రీనరీ కింద మెయింటైన్ చేస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. అలాగే కాకుండా ఆ గ్రీనరీలో ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే సరౌండింగ్స్ సంబంధిత శాంక్షన్ తీసేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇంకొక బెనిఫిట్ ఉంది. ఏంటంటే 190 వాళ్ళకి కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చారు. ఆరెంజ్ అని చెప్పి ఒక కేటగిరీ, గ్రీన్ అని చెప్పి ఒక కేటగిరీ ఇచ్చారు. అందులో ఏంటంటే 10% ఓపెన్ స్పేస్ ఆన్ సైట్ ఉన్నా పర్వాలేదు, లేదంటే 50% సైట్ మీద మార్కెట్ వాల్యూ పే చేసినా పర్వాలేదు. అలాగే బిల్డింగ్ ఫీజులో కూడా టోటల్ ఫీజులో అంటే అదర్ దాన్ లాగర్సెస్ అలా మైనింగ్ ఛార్జెస్ నుంచి 25% డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ దిస్ ఓపెన్ స్పేస్ షాల్ బి ప్రొవైడెడ్ maximum 2 acres up to site area 40,000, that is 10 acres, and for the sites beyond 10 acres it can be allowed in more than 2 locations subject to condition that the extent shall not be less than 2,000 square meters at any location. ఆ ఎకరం లోపల సైట్లకి మినిమం 2 లొకేషన్లో వాళ్ళు ఓపెన్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఆప్షన్ ఓనర్ ఇష్టం. 10 ఎకరాల కింద దాటిన వాటికి మటుకు లొకేషన్స్ ఎన్ని ఎకరాలు అనేది అప్లికెంట్ ఇష్టం. కాకపోతే ప్రతి లొకేషన్లో మినిమం 2,000 స్క్వేర్ మీటర్లు అనగా 6 ఎకరం తగ్గకుండా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే సైట్ లిమిటేషన్ అది ప్రాపర్గా యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ 2,000 స్క్వేర్ మీటర్లు పెట్టడం జరిగింది. Regulations on multiplex complexes. Multiplex కాంప్లెక్స్ సపరేట్ గా ఒక జీవో ఉంది. కాకపోతే ఈ జీవోలో కూడా 119లో రీడ్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఒక కండిషన్ ఉండేది, నో రిలాక్సేషన్స్ ఇన్ ది మినిమం ఆల్ రౌండ్ సెట్ బ్యాక్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సెట్ బ్యాక్స్ షాల్ బి అలౌడ్. మల్టీప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ లో రోడ్ వైండింగ్ ఉన్నా కానీ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇదివరకు ఉండేది. ఆ కండిషన్ ఇప్పుడు డిలీట్ చేశారు. Transportable Development Rights TDR. Upon surrendering the affected site area, the owner of the site would be entitled to TDR as given in Rule 168 of AP Drilling Rules 2017. ఎవరైనా వాహనం రోడ్ వైండింగ్లో కానీ సర్క్యులేషన్ నెట్వర్క్లో కానీ అలాగే గ్రీన్ బెల్ట్లో కానీ మున్సిపల్ డ్రైనేజ్లో కానీ సైట్ ఏమైనా పోయేటట్టయితే వాళ్ళకి టీడీఆర్ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఆ ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారంగా ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చారు. ద టీడీఆర్ ఇష్యూడ్ ఈజ్ అలౌడ్ టు బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ బిల్టప్ ఏరియా యాజ్ డీటెయిల్డ్ బిలో. ఆ ఇచ్చిన ఇన్సెంటివ్స్ ఏంటంటే నాన్ హైరైజ్ బిల్డింగ్స్ అప్ టు 800 సైట్ ఆన్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇంతవరకు కూడా మనకి హైట్ అనేది కొంతమందికి డౌట్ ఉండేది. అది ఏంటంటే పార్కింగ్ పోను హైటా, పార్కింగ్ తో కలిపి హైటా, ఎక్కడి నుంచి హైట్ మెజర్ చేయడం అనేది కూడా ఒక డౌట్ ఉండేది. ఆ డౌట్ కూడా క్లియర్ చేసి క్లియర్ గా 18 meters హైట్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇంక్లూడింగ్ టీడీఆర్ ఫ్లోర్స్ అని చెప్పేసి పెట్టడం జరిగింది. టు కన్స్ట్రక్ట్ అప్ టు 2 additional floors or setback relaxations or up to 2 additional floors with setback relaxations subject to maintaining minimum setbacks as given below. అంటే మనకి అడిషనల్ గా 3 అంతస్తులు వచ్చేది ఇక్కడ 2 అంతస్తులు కట్టుకోవచ్చు, అలాగే 4 అంతస్తులు వచ్చేది ఇక్కడ 1 అంతస్తు కట్టుకోవచ్చు, లేదంటే కాంబినేషన్ తోటి అడిషనల్ ఫ్లోర్ సెట్బ్యాక్ రిలాక్సేషన్ తో కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. అవన్నీ కూడా నాన్ హైరైజ్ బిల్డింగ్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఈ ఆప్షన్. ఇందులో కూడా 3 కేటగిరీలు ఉన్నాయి. ఆ 3 కేటగిరీలు కూడా రోడ్ విడ్త్ బట్టి డిఫైన్ చేశారు.
అందులో 30 meters అండ్ అబౌవ్ 18 30 18 meters. దీనికి ఫ్రంట్ సెట్ బ్యాక్ మినిమం రోడ్ విడ్త్ బట్టి ఎంత ఉండాలని చెప్పేసి ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. బిలో 18 meters, బిలో 18 meters అంటే 59 feet లోపున్న రోడ్లన్నింటినీ కూడా 2 meters, 18 meters and 30, 59 above and 98 feet 6 inches below వాటికి ఫ్రంట్ సెట్ బ్యాక్ 3 meters, 30 meters and above అంటే 98 feet 6 inches అండ్ అబౌవ్ రోడ్లకు కూడా 3. కాకపోతే 30 meters అబౌవ్ వాటికి కండిషన్ పెట్టారు. 3 ఇస్తారు. Subjected to condition that the applicants are provide parking and ground floor to a depth of 3 meters within the building. అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో కనుక 6 meter ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అందులో 3 meters పార్కింగ్ కింద వాడుకునేటట్టయితే వాటికి 5th floor లో రిమైనింగ్ 3 meters కూడా వితౌట్ క్యాంటీన్లర్ అంటే కింద కాలమ్స్ వేసేసుకోవచ్చు. కాలమ్స్ వేసుకొని ఫ్రంట్ సెట్ బ్యాక్ 3 meters, కాలమ్స్ నుంచి బిల్డింగ్ కి 3 meters పార్కింగ్ వాడుకోవచ్చు. అలాగే సైట్ ఏరియా బట్టి రిమైనింగ్ 3 సైడ్ సెట్ బ్యాక్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అందులో అప్ టు 3 meters కి 1.5, అబౌవ్ 300 to 500 2 meters, అబౌవ్ 500 meters 2.5. చిన్న సైట్లకి బిలో 300 మీటర్న్నర, 300 నుంచి 500 మీటర్లకి 2 మీటర్లు, 500 పైన అయితే 2 మీటర్లు. ఈ సెట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి టెర్రస్ దాకా ఒకేలాగా ఉండాలి. మనం 3 ఫ్లోర్లు వచ్చేది కదని చెప్పేసి పర్మిషన్ నార్మల్ సెట్ బ్యాక్ పెట్టి టీడీఆర్ తోటి ఇంకొక 2 ఫ్లోర్లు వేసుకుందాం అనుకునేటప్పటికి అది కింద వచ్చి మీటర్ నుండి టీడీఆర్ ప్రకారంగా 2 మీటర్లు కావాల్సినప్పుడు మీకు అది ఎలిజిబిలిటీలోకి రాదు. ఎందువల్లంటే గ్రౌండ్ నుంచి టెర్రస్ దాకా కూడా ఒకటే సెట్ బ్యాక్ ఉండాలి. ఇది ఏమవుతుందంటే సైట్ ఏరియా 500 మీటర్లకి పర్వాలేదు రిలాక్సేషన్, కానీ 300 లోపు ఉన్న వాటికి మటుకు 1.5 మీటర్తో సెట్ బ్యాక్ తోటి బిల్డింగ్ కట్టాలంటే మటుకు చాలా డిఫికల్టీ. ఎందువల్లంటే మన 5 ఫ్లోర్లకి డిజైన్ చేసినప్పుడు ఫౌండేషన్ వేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ప్రాపర్టీని దాటి కూడా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఒక్కొక్కసారి కండిషన్ బట్టి ఎలా ఫీజిబిలిటీ ఉండదు. ఈ 300 లోపు 1.5 మీటర్ అనేది ఇవ్వకుండా ఉంటే బాగుండేది, కానీ గవర్నమెంట్ కూడా దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి ఇచ్చేసాము. హై-రైజ్ బిల్డింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ మల్టీప్లెక్స్ to construct up to 2 additional floors with the same setbacks or setback relaxation subject to maintaining minimum setbacks as given below. High-rise buildings and multiplex buildings. High-rise means above 18 meter side from ground level. Ground నుంచి 10 meter ఎత్తుదాటిన ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా హై-రైజ్ బిల్డింగ్ కింద వస్తుంది. అలాగే మల్టీప్లెక్స్ ఏదైనా సరే, మల్టీప్లెక్స్ అంటే మోర్ దెన్ 2 screens ఉన్నదని మల్టీప్లెక్స్ అంటాం. దాన్ని కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ రిలాక్సేషన్ ఇదే టేబుల్ ఫాలో అవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే నాన్ హై-రైజ్ బిల్డింగ్స్ కి అడిషనల్ ఫ్లోర్స్ ఇచ్చారు, సబ్జెక్ట్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు, అలాగే కాంబినేషన్ తోటి కూడా చేసుకోమని ఇచ్చారు. కానీ ఇందులో 2 కేటగిరీలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే అడిషనల్ ఫ్లోర్స్ లేదంటే సబ్జెక్ట్ కన్సెషన్ ఏదో ఒకటే వాడుకోమన్నాడు. కాంబినేషన్ అలాగే ఇది వరకు హై-రైజ్ బిల్డింగ్ కి రోడ్డు వైండింగ్ ఉన్నప్పుడు మినిమం ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ 7 meters. ఇప్పుడు ఆ కండిషన్ ని తీసేసి హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ బట్టి ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఫిక్సప్ చేయడం జరిగింది. Up to 30 meters ki 7 meters, 30 to 70 meters 9 meters, above 70 to 120 meters ki 12 meters, above 120 meters ki 16 meters.
ఇది త్రూఅవుట్ ఆల్రౌండ్ ఒకే సెట్బ్యాక్ ఉండాలి. రోడ్డు విడ్త్ అనేది దీంట్లో సెట్బ్యాక్ ఫాలో అవడానికి మనం చూసే అవసరం లేదు. ఆల్రౌండ్ సెట్బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 4 పట్టులో మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది. Adjustment of trigger value towards speed charges in transport dispense, however, it is allowed for billing applications which are under process at various places in online. ఇవరకు TDR వాల్యూ అని ఫీజు కట్టడానికి అలాగే పెనాల్టీ కట్టడానికి మనం వాడుకున్నాము. ఈ జీవోలో ఒక సౌకర్యాన్ని తొలగించారు. అలాగే సబ్ రూల్ 3 shall be omitted. The extent of concession given shall be such that the total built-up area after concession shall not exceed the sum of built-up area allowed as proposed on total area without road widening and built-up area equal to surrender area. ఇవరకు మనకి సెట్బ్యాక్ రిలాక్సేషన్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్ రోడ్ వైడింగ్ ఆఫ్టర్ రోడ్ వైడింగ్ అని చెప్పేసి మనం రకాలుగా బిల్టప్ ఏరియాని కాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆప్షన్ పూర్తిగా కూడా తొలగించేశారు. తొలగించి కొత్తగా TDR యూజ్ చేసుకున్న పద్ధతులు పెట్టడం జరిగింది. గ్రాంట్ ఆఫ్ TDR డెవలప్మెంట్ రైట్స్ న్యూలీ యాడెడ్ క్లాజెస్. ఈ 168లో ఇదివరకు ఉన్న కంటెంట్స్ మొత్తం తొలగించి దాని స్థానంలో క్లాజ్ 2 బిఫోర్ ఉన్నవాడిని తొలగించి క్లాజ్ 2లో ఉన్న మటుకు ఇవి యాడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే అందులో ABCలు ఉన్నాయి. ABC తర్వాత కొత్తగా E అని చెప్పేసి కొత్తగా యాడ్ అయ్యింది. ఎనీ ట్రాఫిక్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ సచ్ యాజ్ బస్ స్టాప్స్ ఆర్ బస్ స్టాండ్స్, మెట్రో రైల్స్, బస్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఈక్వలెంట్ టు 400% ఆఫ్ సచ్ ఏరియా సరెండర్డ్. రోడ్ వైండింగ్ కి 400 టైమ్స్ ఇచ్చేవారు. అలాగే ఇప్పుడు ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరాలు బస్ స్టాండ్ కట్టాలన్నా మెట్రో రైల్ కానీ అలాగే బస్సు ర్యాపిడ్ సిస్టమ్ కానీ కూడా ఇందులో కొత్తగా ప్రయోజనం పెట్టి దాన్ని కూడా 400 టైమ్స్ TDR ఇస్తారు. అలాగే ఫర్ ద సైట్స్ రిక్వైర్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఫర్ వెహికల్ సెక్షన్ ఆర్ సోషల్ హౌసింగ్ ఎనీ అదర్ urban infrastructure development such as water supply, education, health or any public purpose equivalent to 400% of such areas surrendered. మన ఇందులో కొత్తగా తెచ్చింది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏదైనా హాస్పిటల్ కట్టాలన్నా హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ కట్టాలన్నా అలాగే స్కూల్ కట్టాలన్నా వాటర్ సప్లైకి ఏమన్నా అవసరం పడినా సేవలకి ఏమైనా అవసరం పడినా దానికి కూడా తీసుకున్నట్టు దానికి కూడా 400 టైమ్స్ ఇస్తారు. However, in case of sites covered by existing slums wherein will be proposed for removal and redevelopment of slums with a sanctioned redevelopment plan for the area proposed to surrender, in such cases land owners is eligible for 100% of such area covered by slums. In above such areas, such cases the proposal shall be omitted to government, submitted to government with jurisdiction report through TDCB for before considering for issues of TDR. ఇందులో కొత్త ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదైనా స్కీమ్లో ఏదైనా స్లమ్ ఉన్నా వాటిని ఖాళీ చేయించి అందులో ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ కట్టాలన్నా కూడా వాళ్ళకి కూడా TDR ఇచ్చే ఆప్షన్ పెట్టారు. కాకపోతే వాళ్ళకి ఎంత తీసుకుంటే అంతే ఇచ్చేటట్టు TDR ఇందులో పెట్టడం జరిగింది. అది కూడా DDCకి ఇవ్వడానికి గల కారణాలన్నీ గవర్నమెంట్ కి పంపిస్తే గవర్నమెంట్ ఆమోదం పొందకపోతే TDR ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గైడ్లైన్స్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్. Any transaction issue declaration of transfer of TDR shall be done through online. No manual application or transaction shall be allowed for fresh transfer for old cases. DDCP shall monitor all TDR related issues in this state. చెప్పడం జరిగింది TDR అని ఆన్లైన్ చేయడం జరిగిందని దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. TDR can either be sold or can be returned by the owner depending on convenience. TDR పొందిన వ్యక్తి తనను వాడుకోవచ్చు లేదంటే తన వేరే కింద అమ్ముకోవడానికి కూడా ఆప్షన్ ఉంది. ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ ELBs where the town planning section head is in a cadre of deputy director or the municipal commissioner is competent to approve it or DP.
And TDR in cases of other ULBs shall obtain technical approval of RDDTP for approval of RDP plans for TDR. TDR sanctioning authority కూడా సంబంధిత మున్సిపాలిటీలోని డిప్యూటీ డైరెక్టర్ దాకా టౌన్ ప్లానింగ్ అడ్మినిస్ట్రేట్ అయితే ఆఫీస్లోని TDR ఇవ్వడం జరుగుతుంది. TDRకి ముందు చేయవలసిన పని ఏంటంటే RDP ప్లాన్ అప్రూవ్ అవ్వాలి. RDP ప్లాన్ కూడా సంబంధిత ఆఫీసులోనే శాంక్షన్ చేసి TDR కూడా వాళ్ళే ఇచ్చేయచ్చు. డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కన్నా తక్కువ క్యాడ్ ఉన్న మున్సిపాలిటీస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా సంబంధిత రీజనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కి RDP అప్రూవ్కి పంపాలి. అలాగే TDR శాంక్షన్ కూడా RDకి పంపించి వాళ్ళ ముందుగా టెక్నికల్ అప్రూవల్స్ ఉంటుంది. గ్రామ పంచాయతీ పాలన ఉడాల పరిధిలో పడ్డ గ్రామ పంచాయతీలన్నీ కూడా సంబంధిత కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్స్, సర్క్యులేషన్ ప్లాన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎంటైర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది అర్బన్ local body and UDA and uploaded on online module that prescribed. RDP కానీ సర్క్యులేషన్ నెట్వర్క్ కానీ ఎంటైర్ మున్సిపల్ లిమిట్ కానీ సిటీ లిమిట్ కానీ ప్రతి రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తయారు చేసి అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ లో పెట్టమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ TDR ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్. In case where landowner has obtained permission with or without relaxation of setbacks or height during earmarking site required for road widening, any further claims for TDR are not allowed, since the applicant has agreed for the condition for leaving road widening portions. ఏదైనా భవన యజమాని పర్మిషన్ పొంది అది రోడ్డు వైడింగ్ రిలాక్షన్ వాడుకున్నా కానీ వాడుకోకపోయినా కానీ అలాగే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్లోర్ వాడుకున్నా కానీ భవిష్యత్తులో TDRని క్లెయిమ్ చేయడానికి అతనికి ఇంకా అవకాశాన్ని పూర్తిగా తీసేశారు. ఇన్ కేస్ వేర్ ద బిల్డింగ్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ పర్మిషన్ ఆర్ అనాథరైజ్లీ బై ఆల్రెడీ లివింగ్ ద రోడ్ వైడింగ్ పోర్షన్, క్లెయిమ్ ఫర్ TDR ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. పర్మిషన్ పొందకుండా కూడా రోడ్డు వైడింగ్ వదిలేసి బిల్డింగ్ పూర్తయినా కానీ దాని భవిష్యత్తులో దీనికి కూడా TDRని ఇచ్చే అవకాశం లేకుండా ఆ కండిషన్ కూడా పూర్తిగా తొలగించారు. The landowner subdivided the land unauthorizedly duly living the road portion and utilizing the same, he cannot claim for any TDR or relaxation. అనాథరైజ్ లేఅవుట్ చేసి అందులో రోడ్ కానీ ఏమన్నా పోయేటట్టయితే దాన్ని వదిలేసి లేఅవుట్ చేసి భవిష్యత్తులో మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డింగ్ గురించి TDR క్లెయిమ్ చేయడం కూడా అతనికి అవకాశం లేదు. ఎందువల్లంటే అతను లేఅవుట్ చేసినప్పుడు ఆ రోడ్ నెట్వర్క్ అది సంబంధిత టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఆ నిబంధనలు పాటించడం వల్ల అతను TDR భవిష్యత్తులో కూడా క్లెయిమ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. Claiming of TDR for portion of road formed by the owner or real estate developer to get access to real estate project is not allowed. అతను ఏదైనా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, లేఅవుట్ కానీ లేదంటే ఏదైనా గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ పెట్టాలనుకుంటున్నాడు. అతను దారి మాస్టర్ లో తీసుకొని అది డెవలప్ చేసి ఇందులోనేమో ఏ గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ లేదంటే లేఅవుట్ డెవలప్ చేశాడు. భవిష్యత్తులో ఆ అప్రోచ్ రూట్ కూడా TDR క్లెయిమ్ చేస్తే ఆ అవకాశాన్ని కూడా తీసుకుంటారు. ఎనీ TDR ఫర్ ది కేసెస్ వేర్ ఆల్రెడీ TDR వాజ్ ఇష్యూడ్ షాల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. ఇలాంటి మనకి ఏంటంటే రోడ్డుకి 2 times ఇచ్చేవారు మాట్లాడారు, తర్వాత 4 times చేశారు. ఇప్పుడు ఎటువంటి కేసు ఎవరన్నా 2 times ఇచ్చారు జీవో ప్రకారంగా 4 times వస్తుంది కదా, నాకు ఎడిషనల్ TDR ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగినా కూడా దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ ది లైసెన్స్ టెక్నికల్ పర్సన్. ఐటీకి ఏం చేయాలి, అతని బాధ్యత ఏంటి? Duties and responsibilities to assist and cooperate with the municipal commissioner and other municipal officers in carrying out enforcing the provisions of the act of any bylaws. LTకి సంబంధిత మున్సిపల్ స్టాఫ్ కానీ కమిషనర్ కానీ మనం చేసే
బిల్డింగ్ యొక్క పర్మిషన్ కానీ లేఅవుట్ కానీ ఏమైనా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేప్పుడు మనం వారికి సహకరిస్తూ ఉండాలి. ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ వర్క్స్ కాన్స్టెంట్లీ ఎంప్లాయిడ్ at present on the work to supervise the execution of all works and to prevent the use of any defective materials there in the improper execution of any such works. ఏదైనా మనం సూపర్వైజింగ్ ఒక వర్క్ ఒప్పుకున్నట్టయితే ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా మెటీరియల్ కానీ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో కానీ పూర్తి బాధ్యత మనం వహించవలసి ఉంటుంది. The construction shall be carried out in accordance with the building plan and the activity shall be completely accountable for any lapse on part of within 6 months after obtaining occupancy certificate of the building. మన బాధ్యత ఎంతవరకు ఉంటుందంటే ఆ బిల్డింగ్ మొదలయ్యి ఆక్యుపెన్సీ తెచ్చిన తర్వాత 6 నెలల దాకా కూడా మనదే బాధ్యత. The construction shall be carried out strictly in accordance with the sanctioned plan and in case any deviation is carried out, the same shall be informed to the concerned authority within 48 hours. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఏదన్నా డీవియేషన్ కనుక జరుగుతుంది ప్లాన్ కాకుండా విరుద్ధంగా ఉంటే మనం వితిన్ 48 hours లో శాంక్షనింగ్ అథారిటీకి తెలియపరచాలి. Though in the case of owner discuss the services at any stage whatsoever, the same shall be informed to concerned authority within 48 hours. ఒకవేళ సూపర్వైజర్ బతుకున్న మధ్యలో మన అవసరం సంబంధిత ఓనర్ అప్పుడు ఆ విషయాన్ని కూడా మనం వితిన్ 2 days లో శాంక్షన్ అథారిటీకి తెలియపరచాలి. That in case site engineer, structural engineer, architect is changed during the course of construction or the architect, structural engineer, site engineer disassocies themselves with an ongoing project, that shall immediately be reported to the commissioner within 7 days. అపార్ట్మెంట్ కానీ లేదంటే మోర్ దెన్ 3 floors ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా సైట్ ఇంజనీర్, స్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్, ఆర్కిటెక్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఇవందరూ కోఆర్డినేషన్ తో వర్క్ చేయాలి. ఇందులో కోఆర్డినేషన్ ఏదైనా మిస్ అయింది అంటే అది కూడా మనం ఎప్పుడు వాటికి 7 days లో తెలియపరచాలి. The structural engineer are held responsible for structure and other safety of the building during construction and after completion. The structural designs, including geotechnical aspects, shall be in accordance with the National Building Code of India. All materials and workmanship shall be good quality, conforming to the Bureau of India standards, specifications and code. Accordingly, the construction authority can proceed for the legal actions if any such structural failure occurs during or after the construction. స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ కూడా ఏంటంటే మనం స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ చేసినప్పుడు మనం జియో టెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అలాగే ఎన్బిసి కోడ్ ఫాలో అవుతూ ఆ బిల్డింగ్ వాడే మెటీరియల్లో కానీ వర్క్మెన్షిప్ లో కానీ గుడ్ క్వాలిటీ వచ్చేటట్టు అలాగే మెటీరియల్ కూడా తగిన స్టాండర్డ్ చూసుకోవడం బాధ్యత కూడా మనది. ఇటువంటి ల్యాబ్స్ ఏమన్నా భవిష్యత్తులో కనుక కనుక్కునేటట్టయితే అలాగే బిల్డింగ్ ఏదైనా స్విచ్లుగా ఫెయిల్యూర్ అయితే దాని మీద లీగల్ గా కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటారు. కాంపిటెన్స్ ఆఫ్ లైసెన్స్ టెక్నికల్ పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ లైసెన్స్. లైసెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మన క్వాలిఫికేషన్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి 5 కేటగిరీల కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఆర్కిటెక్ట్, ఇంజనీర్, సర్వేయర్, స్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్, టౌన్ ప్లానర్. వాళ్ళకి కూడా సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారు. అలాగే వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ కూడా ఆర్కిటెక్ట్ కి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉంటే చాలు, నో ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళు పరిధి 500 మీటర్లు 3 ఫ్లోర్లు అప్ టు 13 feet హైట్ దాకా వాళ్ళు చేయొచ్చు. ఇంజనీర్ వచ్చి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ సివిల్ 500 meters అప్ టు 3 floors హైట్ వచ్చి 18 meters. సర్వేయర్ 2 ఉంటారు. ఇదివరకు 2 కేటగిరీలు ఉండేది, ఐటీ అండ్ డిప్లొమా. ఇప్పుడు దాని రెండింటిని కూడా ఒకే కేటగిరీని తెచ్చారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఐటీ వాళ్ళకి 5 years ఎక్స్పీరియన్స్, అలాగే డిప్లొమా సివిల్ ఆర్కిటెక్చర్కి వచ్చి 2 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఇందులో 300 meters వన్ స్టీల్ ప్లస్ 10 meters హైట్ దాకా వీటికి పరిధి పెట్టడం జరిగింది. స్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్కి బీటెక్, పీజీ, డాక్టరేట్ ఈ 3 కేటగిరీలో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళు కూడా లైసెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే టౌన్ ప్లానర్ వచ్చి మెంబర్షిప్ ఇన్ ఐటీపీ, వారు డిగ్రీ
టౌన్ ప్లానింగ్ చేసిన వాళ్ళకి టౌన్ ప్లానింగ్ అనేది క్యాటగరీ వీళ్ళు కూడా ఆల్ రిలేటెడ్ వర్క్స్ కి ప్లాన్స్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ టు ఎస్ఎస్సి. ఇప్పుడు ఎవరికైనా దీని మీద గవర్నమెంట్ థ్యాంక్ యూ వేణు గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏమైనా ఉంటే అడుగుతారు. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే రేట్ చేయాల్సిన కోరుతున్నాను. నేను చంద్రశేఖర్ అండి. చెప్పండి. వేణు, ఇప్పుడు ఈ సెట్ బ్యాక్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చిన చోట 3 meters అని ఇచ్చాడు కదా టీడీఆర్ ఎగ్జామ్షన్ తో. ఫ్రంట్ సెట్ బ్యాక్ సార్ మీరు అడిగేది? ఫ్రంట్ సెట్ బ్యాక్ 3 అని ఇచ్చారు కదా. అవును సార్. అది ప్రొవైడెడ్ అదర్ 3 meters ఇస్ గివెన్ యాజ్ పార్కింగ్ చెప్పన్నారు ఇప్పుడు. అవును సార్. అబౌవ్ 30 meters రైట్ సార్. అబౌవ్ 30 meters రోడ్ ఉన్న వాటికి అబౌవ్ 30 meters అది ఆల్రెడీ మనం పార్కింగ్ అంతా కూడా మనం పెట్టేది ఇదే కదా. అంటే జీవోలో ఏమైందంటే యాక్చువల్గా స్టిల్ట్ అని రాసింటే సరిపోయేది. స్టిల్ట్ అని రాయకుండా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అదే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంటే ఎలా కుదురుతుంది? అది మనం సాధారణంగా ఏంటంటే కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఏవి కూడా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అనేది వాళ్ళకి చాలా వాల్యుబుల్ ప్రాపర్టీ అండి. దాన్ని పార్కింగ్ కింద వాళ్ళైతే యూజ్ చేయలేరు. వాళ్ళు ఏంటంటే అవకాశం లేదు. టెర్మినాలజీలో తప్పు రాస్తాడు. అదే రిప్రజెంటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్ మనం. అదే స్టిల్ ఫ్లోర్ అని పెడితే సరిపోతుంది. బట్ ఆల్రెడీ పార్కింగ్ కి మళ్ళీ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ పార్కింగ్ మళ్ళీ పెరిఫరల్ గా కాదు కదా, అంతా ఇచ్చేదే పార్కింగ్. దానికి ఏంటంటే మనం మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అదే రిక్వెస్ట్ పెట్టి వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఇచ్చేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ని స్టిల్ ఫ్లోర్ కింద మోడిఫై చేయమని చెప్పి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. హలో హలో సార్ వినిపించట్లేదు మీ వాయిస్. హలో ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు స్టిల్ట్ ఫ్లోర్ అని ఇంకా అసలు ఆ పాయింట్ అవసరం లేదు. అది స్టిల్ట్ అంటే పార్కింగ్ లో ఇంకా అసలు ఆ పాయింట్ తీసేయలేదు యాక్చువల్ గా. అలా పెడితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే పార్కింగ్ లో మళ్ళీ పెరిఫరల్ గా పార్కింగ్ అనే ఇవ్వరు కదా. జీవోలో ఇంకా మనకి గ్రూప్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో కానీ 4,000 పెట్టి దాని సైడ్కి చాలా పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది. ఏంటంటే దానికి ఇన్స్టిట్యూట్ మనం 14% బదులు ఆన్ సైట్ 10% ఆర్గనైజ్ ఓపెన్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆర్గనైజ్ ఓపెన్ స్పేస్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఆక్యుపెన్సీ అప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లోకల్ యూఎల్పీకి గిఫ్ట్ చేశారు. అదేంటంటే మనం అది అసోసియేషన్ నుండి దాని లైఫ్ ఉన్నది కాలం ఆ బిల్డింగ్ కి ఇబ్బంది కాదు. 30 years 40 years పోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రీడెవలప్ మనకి ఓనర్స్ తో పాటు యూఎల్పీ కూడా ఉన్నది ఓనర్ అయిపోతుంది. మార్గేజ్ రిలీజ్ కాదు సార్. మీకు 4,000 మీటర్లు దాటిన ప్రతి సైట్ కూడా 4,000 మీటర్లు దాటిన ప్రతి సైట్ కూడా 10% ఓపెన్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆన్ సైట్. దానికి ఏంటంటే 14% కట్టే పని ఉండదు. దాని స్థానంలో 10% ఓపెన్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అది ఆక్యుపెన్సీ స్టేజ్ లో యూఎల్పీకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంతవరకు పర్వాలేదు. కానీ బిల్డింగ్ తీసి మళ్ళీ కట్టేటప్పుడు మటుకు ఆ యూఎల్పీని కూడా 1 of the షేర్ హోల్డర్ అయిపోతాడు. ఆ 10% ఓపెన్ స్పేస్ కి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా మనం అడగాల్సి ఉంటుంది.
వేణు గారు గరగా రామకృష్ణ గారు క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేశారండి. చెప్పండి. టీడీఆర్ సెట్ బ్యాక్ రిలాక్సేషన్ లోనే అది మనకి రోడ్ విడ్త్ బిలో 18 మీటర్స్ ఉంది. అబౌవ్ 18 మీటర్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ సీరియల్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ 18 మీటర్స్ ఉంటే ఏంటి కేసు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఎగ్జాక్ట్ 18 మీటర్స్ ఉంటే అంటే అది యాక్చువల్ గా మనకి జీవోలో 18.01 అవ్వని అవ్వాలి. ఎగ్జాక్ట్ 18 ఉన్నా కానీ మేము సబ్జెక్ట్ 3 మీటర్స్ కి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది క్లారిఫికేషన్ డిటిపి గారిని అడగాలి మనం. అంటే వాడు కట్ ఆఫ్ మనకి 2 దిక్కులు కూడా ఒకటి ఇచ్చాడు. అబౌవ్ 18 బిలో 18 అన్నాడు. బిలో 18 అంటే మనకి 2 మీటర్స్. అబౌవ్ 18 ఉన్నాడు. వేణు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందండి. ఇప్పుడు 18 మీటర్స్ అన్నది కూడా వాడు ఆల్రెడీ ఒకసారి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు. 18.3 లేకపోతే 12.2 అన్నది 12 మీటర్స్ అప్ టు 12 మీటర్స్ అంటే దట్ మీన్స్ బిలో 12 అన్న 12 కింద లెక్క. అది 12 వరకు ఏంటంటే మీకు పైరమోసీకే మీకు అరువు వచ్చేస్తుంది తప్ప దీనికి వర్తించదు. మీకు బిలో 18 అంటే 17.99 కింద లెక్క. ఇక్కడ బిలో 18 అన్నాడు అంటే 18 కింద తక్కువ. వేణు గారు ఇందులో నేను అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే 18 మీటర్స్ అంటే అప్ టు 18 మన జియోలో 119 లో టేబుల్ అయితే అప్ టు 18 మీటర్స్ అని ఉండి తర్వాత అబౌవ్ 18 మీటర్స్ టేబుల్ అలా సెపరేట్ చేశాడు. కాబట్టి ఇందులో ఏంటంటే బిలో 18 అబౌవ్ 18 అన్నాడు. ఇక్కడ 3 మీటర్స్ 2 మీటర్స్ రెండిట్లో ఏది 18 మీటర్స్ ఏది వెళ్తుంది అన్నది మనకి మీకు టీడీఆర్ వరకు అయితే అండి సార్ మీటర్స్ లెక్క పెట్టుకోవాలి. అదే బిలో 18 చూసుకోవాలి. బిలో 18 వచ్చి 2 మీటర్స్. అబౌవ్ 18 అంటే 18 ప్లస్ 0.1 ఉన్నా 0.2 ఉన్నా కానీ 3 మీటర్స్ తీసుకోవాలి మీరు. ఓకే సార్. తర్వాత మార్టిగేజ్ దుర్గాప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు ఆ మార్టిగేజ్ 10% మార్టిగేజ్ చేసేటప్పుడు వరకు కామన్ ఏరియాస్ తీసుకున్నారు కాదు కదా. ఇప్పుడు అది క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు కదా, అది కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. క్లారిఫికేషన్ అంటే మీకు ఇందులో క్లారిఫికేషన్ అంటే పాలసీ మ్యాటర్ కింద వాళ్ళు డీల్ చేస్తున్నారు తప్ప దీంట్లో ఎక్కడ కూడా క్లారిఫికేషన్ కానీ మీరు కామన్ ఏరియాలు తీసుకోకూడదు అని ఎక్కడ లేదు. అంటే సర్క్యులర్ ఇచ్చినట్టు వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే సార్, కామన్ ఏరియాని వీళ్ళు కావాలనుకుంటే ఆక్యుపై చేయలేరు కదా డిపార్ట్మెంట్. అందు గురించి కామన్ ఏరియా మినహాయించి ఏదైతే లివింగ్ ఏరియా ఉందో దాన్ని 10% కి ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అది క్లారిటీ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు 10 ఫ్లాట్స్ అంటే 1 ఫ్లాట్ కాకుండా అబోవ్ 1 ఫ్లాట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది కదా. పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు అది మార్చినట్టు కదా. అది లేదు సార్, ఇందులో ఏమీ రాలేదు. ఇందులో సర్క్యులర్ అయితే సెపరేట్ గా సర్క్యులర్ వచ్చినట్టుంది వేణది. లేదు, రాలేదండి. జియోలో అయితే 10% బెటర్ పేరు అన్నారు తప్ప అది కామన్ ఏరియాస్ మినహాయించాలని చెప్పేసి ఎక్కడ రాలేదు. ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్న పాలసీ అంతే. కాదు, మొన్న క్రెడైలో ఒకసారి చెక్ చేయాలి, ఒక సర్క్యులర్ వచ్చింది. ఎవరిచ్చారు సర్క్యులర్? క్రెడై గ్రూప్ లో ఎక్కడో షేర్ చేశారు, అది చూసాను సార్. సర్క్యులర్ ఇచ్చింది అది చూసి ఒకసారి డిటిసిపి కనుక ఇచ్చి ఉండే కనుక దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు. అదర్ దాన్ డిటిసిపి నుంచి కనుక అయితే కనుక మనం వీళ్ళు లెక్క తీసుకోవడానికి లేదు. ఇది
డిటిసిపి ఇచ్చిన సర్క్యులర్ అయితే మనం తీసుకోవచ్చు సార్. అదర్ దాన్ డిటిసిపి అయితే మటుకు మనం తీసుకోవడానికి లేదు. అదేంటండి డిటిసిపి నుంచే సర్క్యులర్ వచ్చింది. అది ఒకసారి నాకు ఎవరు షేర్ చేసిన కడేలో ఒకసారి నేను చూసి మళ్ళీ నీకు అది కరెక్ట్ గా చెప్తాను. అది పంపిస్తాను, మన గ్రూప్ లో పెడతాను. అది సరే సార్. నేను అక్కడ చదివాను రీసెంట్. Thank you all the participants. Thank you all. Thank you Venugar for your wonderful presentation. Now I welcome Engineer Badam Sundara Rao to present his session, practical aspects of foundation construction in buildings. Welcome Sundara Rao. Please start your session, please. Thank you very much. Very good presentation. Thank you, Venu, for your beautiful presentation on latest amendments to the Town Planning Act. Really, it is very useful for all engineers who are preparing plans for the submission of your lecture is highly helpful to all the people. Thank you. Now I am coming to today's my session on practical aspects of foundation construction in buildings. I'll show you some pictures why foundation design is so important, why one should take care about the foundations. So if you go through these photographs, you can definitely identify the importance of the quality of foundations or the impact of foundations on buildings. Yeah, actually, the purpose of foundation is to transmit the loads from superstructure to and into the underlying soil or rock over a wider area at reduced pressure. That reduced pressure should be less than the safe-bearing capacity of the soil. Otherwise, the buildings or the structures may fail or collapse. Actually, the failure is an unacceptable difference between expected and observed performance. Not only this applies not only for the foundations, for all the structures, and even for us also. Failure is an unacceptable difference between expected and observed performance. The objective of foundation is to transfer the load of superstructure to the foundation soil on a wider area. The uncertainties for which factor of safety is provided in geotechnical design include the natural heterogeneity or inherent variability, measurement error, and model transformation uncertainty. While so many people will have the doubt that there are so many factors of safeties while giving the safe-bearing capacity, they are considering a factor of safety of 2.5 or 3, like that. The very purpose of providing that safe-bearing capacity, that factor of safety is for the consideration of the parameters which I have explained So don't take any other factor of safety over the report given. Please adhere to the safe-bearing capacity given in the report. This is another live example of Transcona elevator.
This is because of foundation failure. What happens in the industries, if any foundation failure happens, the total productivity of the building will stop till that particular part is completed. That makes a huge loss to the company and the production will be totally stopped. So we have to avoid such things. For that, what we have to do, I'll give the detailed information in the next slides. Yeah, suppose if anything happens wrong and if any foundation settles, we can do the renovation or retrofitting work for that. Underpinning is one of such things. What are the different types of settlements? There are uniform settlement, tipping settlement, and differential settlement. If the settlement is uniform, the building will settle vertically downwards, and there may not be any structural cracks over the superstructure. This happens generally in soft clays, and this tipping settlement. There is if the soil strata within the same site differs and it is not taken care properly, then there is a possibility of this tipping settlement. If the tipping settlement is done in a uniform way, there will not be any structural cracks in the superstructure. And sometimes what happens is if the differential settlement is somewhat different from the tipping settlement. In the differential settlement, there will be structural cracks in the superstructure also, and that may lead to failure of the total structure. Expensive soils, black cotton soils and other expensive soils are very dangerous for the geotechnical engineer to take a decision on the type of foundation design and the type of work to be done. So these are the photographs which are showing the possibilities of damages due to expensive soils. Last time when I told about the other topic, I have shown the photographs of JNTU Anantapur campus at Pulivendula. There also horrible settlements were observed in flooring and walls, and even roads are also damaged drastically because of the swelling. Those things can be possible with the soils if they are not properly taken care. There are so many preventive measures for these, and we'll discuss them later in a separate lecture. Collapsible soils, these are another type of soils which will create a lot of troubles. A collapsible condition can lead to structure failure, landslides, depending on topography, and tsunamis, if the soil collapses into a body of water. This happens quite frequently. In a recent tsunami in Indonesia, so one pic was viral in the WhatsApp groups. There, one building, just within few minutes, the total building was collapsed and that was gone into the sea. That everybody has observed that. That is because of these collapsible soils. These are the other failures. Collapse of the soil in the terraces, Glenwood, Colorado, was causing settlement of the concrete retaining wall and foundations. For this also, there are preventive measures. This I will explain in the next. And failure due to earthquake. This is also an important aspect which majority of the people are not taking care. The earthquakes are most dangerous for the foundations because the ground movement is in the horizontal direction and the foundations will suffer drastically if proper care is not taken in the foundation design for earthquakes.
I am repeatedly telling this aspect, and this is an important aspect to be taken care by all the structural engineers, and the geotechnical engineers also should take care about this aspect. And while giving their reports for the foundation design, they should highlight the important aspect about liquefaction effect and the other consequences of the earthquakes taken into consideration. During the earthquake, the foundation of the building moves with the ground, and the superstructure and its contents shake and vibrate in an irregular manner due to inertia of their masses. Damage to foundations and structures may result from different seismic effects, ground failures or instabilities due to ground failures, vibrations transmitted from the ground to the structure. This is one important aspect, vibrations transmitted from ground to the structure, ground cracking, liquefaction. This I am repeatedly telling you. Why? Because our Kakinada soils have this liquefaction effect. So after 5.5 or 6 meters depth, our soils are in fluid state where N values are very, very low. So there is every possibility of liquefaction during earthquakes. With this earthquake liquefaction, what happens is there is a possibility of collapsing of the foundations, ground lurching, differential settlement, lateral spreading, and landslides. All these may happen because of the earthquakes. So while designing the foundations, one should take care about the earthquake aspects. Earthquake and liquefaction. Lateral movement in soil is possible when there is removal of existing side support adjacent to the building. There is excessive overburden on backfill or lateral thrust on the backside of the retaining wall. Lateral movement is also observed during earthquake when structure fails due to lateral movement of soil beneath the foundation following liquefaction. Classic example of such failures are major damage to thousands of buildings in Niigata, Japan during 1964 earthquake. Failure of lower San Fernando Dam, which suffered an underwater slide during the San Fernando earthquake 1971. So this liquefaction effect, one should not forget. These are the photographs of 1964 earthquake in Japan and failure of lower San Fernando Dam in 1971. These are the photographs. From these photographs, one should learn the things that we should take care about the earthquake. And this is a typical example of overturning of a building due to liquefaction of the foundation soil during Kokai earthquake, Turkey, August 17, 1999, where the magnitude is 7.4. These liquefaction mitigation measures we will cover later. And this is the possible failures of foundations. Foundation not aligned in a proper way may lead to total collapse of the part of the bridge. And punching failure of foundation. This punching failure is one of the most critical failures of foundations. Actually, this we all know that the Samla Southern building, which was almost 10-12 years back, which was collapsed in Gazette Officers Colony, Santinagar Colony, is only because of punching failure. Why? What happened is the footing depth, footing design which was made is not sufficient to resist the punching effect of the roots. So that failure was happened only because of punching failure. So while designing the structure, one should see that the punching aspect, punching shear check, punch shear check is to be essentially done. Lack of proper investigation may lead to collapse of bridges or buildings.
if so many people think that spending of 12 to 13,000 rupees for soil investigation is waste. We can see the buildings from the neighborhood, and based on the information given by the neighbors, we can follow the foundation design and we can do like that. So many people will think, but that's not correct. Within one site itself, there is every possibility of change of soil profile. So one should take care of it. Otherwise, differential settlements will take place, or total failure may also take place. This is a live example of failure of foundation. This is a poor construction practice due to which foundation failure of a building in Shanghai, China took place. So if you see this from this photograph, the total building with the foundations was totally turned out. It was collapsed in a different way. There is no cracks observed over the superstructure, but the entire foundation was tilted. This happened because of poor design of foundation. Yeah, this is a Pisa Tower of Pisa in Italy is a classic case study of unequal settlement. The footing resting on different type of soil, different bearing capacity, and unequal load distribution will result in the unequal settlement, or what we call as differential settlement. So within this building only, within this building width or within this building size, there is a different types of soil underneath the structure. So one should take care based on the building size and the area. Number of bore log details are to be taken, and not with single bore or single safe bearing capacity calculation, one should not proceed. This is live example for that. This is a differential settlement case. Water level fluctuation is also an important aspect for the foundation failure. Even if you can see the Kakinada Rajahmundry road on canal side through Anapatti, via Anapatti, that lot of cracks will develop for that, and there is a because of this water fluctuation, water table fluctuations, the road gets damaged very regularly. So this water level fluctuation, while designing the foundation, one should take care of it. Or it is always safe to consider that always, though the water table, while taking the sample, if no water table is observed, even in such cases, the effect of water table is taken into consideration. If the possibility is there, it is to be taken. Otherwise, what happens is there is a possibility for differential settlements. Formation of sinkhole due to groundwater table fluctuation. This is one example for the groundwater table effect. Vibration effect also to be taken care. Construction activities such as blasting, pile driving, dynamic compaction of loose soil, and operation of
heavy construction equipment induce ground and structure vibrations. Ground vibrations from construction may affect adjacent and remote structures in three major ways. Structural vibration with or without the effect of resonance structure responses, dynamic settlement due to soil densification and liquefaction, pile driving, and accumulated effects of repeated dynamic loads. So, while designing the foundations, one should take care about this vibration effect also. Foundation failure, slope instability. Foundation failure of existing facility due to landslide or slope instability. This is shown very clearly in these photographs. You can see very recently somebody has posted in this WhatsApp group about this Upada, one temple, Venkateswara Swami temple, that was collapsed into and it was merged in the seawater. That is also a slope instability. That's a slope failure. So while constructing buildings on such sliding surfaces, close to sliding surfaces, one should take care about the slope stability, and it is to be designed. Foundation failure due to uplift. This is one major aspect which is to be taken care while designing the foundations. One of the major causes of foundation failure due to uplift is the presence of expansive soil beneath the foundation. Expansive soils are always dangerous for the structure, superstructure. So, while designing the foundations, if expansive soils are there, we should try to offer pile foundations or other possibilities. Those are to be studied very carefully, and the expansive nature is to be studied in a careful manner. Swelling clays derived from residual soils can exert uplift pressures, which can do considerable damage to lightly loaded or wood frame structures. The swelling soils, repeatedly I am telling about the swelling soils. Swelling soils are very dangerous. They may cause uplift pressures, and they will make the foundations, particularly where the loads are very light. That means if the structure is designed for higher floors, lot of downward pressure will be there, and this uplift pressure will compensate with the downward pressure, and nothing may happen. But if the lightweight structures are there, then there is a possibility of affecting the foundations because of this uplift. So in such cases, in swelling clays, we should take care about the foundation design. In case of pile foundations that are used to resist the uplift forces due to wind loads, such as in transmission line towers, high-rise buildings, chimneys, etc., the available uplift resistance of the soil becomes one of the most decisive factor in defining the stability of foundation. Actually, when we design chimney, what happens is based on the loads, if you consider the foundation comes to only 2 meters by 2 meters or something like that, but when the wind loads are considered, and for wind load combination, if it is checked, the foundation size drastically becomes to 5 meters by 5 meters, or 6 meters by 6 meters, or sometimes even more. But from safe-bearing capacity angle, that size of foundation may not require. But for the dead load and live load combination, but for the wind loads, if taken into consideration, what happens is the foundation size increases to almost 300%. So while designing the structure, this uplift pressure, because of wind loads, this uplift may happen. To counterweight that, the footing size and footing thickness are to be
care is to be taken. Liquefaction, this we'll cover later. This is also the effect of uplift pressure. The causes for the effects on the bridge: ground failure, lateral displacement, settlement. Abutments are vulnerable to seismic damage because of this swelling soil. These are the possible effects on the bridge. What happens with the soil liquefaction? Loss of bearing capacity is possible, and lateral movement of substructure, and thereby dislodgement of superstructure will happen. So one should take care about the liquefaction. Because of earthquake, large-scale development of seismic risk. One important aspect is 60% of India's land is in high seismic zone. For us, our Kakinada, almost from Visakhapatnam after Yelamanchili to Ongole, and this entire area is in Zone 3. Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram, they are in Zone 2. But from Yelamanchili, almost from Yelamanchili to Prakasam, even Nellore, Tirupati also in Zone 3. So, because we are in severe earthquake zone, we should take care about the earthquake aspects. Sometimes because of this liquefaction, if proper care is not taken, there is a possibility of pile failure also. This is an example of liquefaction effect on pile. This is a live photograph which was taken from one of the sites. What are the requirements of good foundation? The foundations shall be constructed to sustain the dead and imposed loads and to transmit these loads to the subsoil in such a way that the pressure on it will not cause settlement, which would impair the stability of the building or adjoining structures. What are the functional requirements of foundation? Strength and stability. Strength and stability both are required for the functional requirements of the foundation. What is the liquefaction? Already I have covered this while telling in the other considerations. Soil liquefaction occurs when loose soil deposits are suspect to shaking of significant amplitude and duration. Liquefaction generally happens in the soils having plasticity index less than 12 and liquid limit greater than 0.85. So generally the sandy soils, loose sandy soils are susceptible for the liquefaction effect. So while considering the designs, we have to see that the liquid limit, if the liquid limit is greater than 0.85 and the plasticity index is lower than 12, we should think about the liquefaction effect. And in general, my observation is that where the N values are coming lower than 7, those soils are susceptible for liquefaction effect. Though it is not written anywhere, based on my practical experience and exposure, I feel that the soils having N values lower than 7 are likely to affect with the liquefaction effect. These soils can be either we can go for pile foundations or we can make the soil strengthening by means of stone columns or wraps. Wrap means rammed aggregate piers. By doing these things, we can stabilize the liquefaction affected soils. This can be done. And in Samamurthy Nagar,
For two buildings of small size, we did this stone column concept, which is very successful. And if they go for pile foundations, what happens is, because those are located in a closely, densely populated area where the rigs cannot move and the building magnitude is very small, the building size is very small, it is difficult to go for pile foundations there. Then we thought of going for this stone columns to strengthen the soil, and we did it, and the work is completed successfully, and people are living happily. And we observed that there are no settlements till now, and this work was done almost 10 years back, and during these 10 years no significant settlement was observed for these buildings. Generally, the approximate safe bearing capacity, it's like a thumb rule. It's not perfect, but it's a thumb rule to make a preliminary decision. The soils, based on the soil strata, the approximate bearing capacities can be considered within this range. Very soft, wet, pasty clay, 0 to 5. Suppose for N values less than 3, you can take a safe bearing capacity of about 5 tons per square meter. And black cotton soils, if they are dry, 4 to 10 tons. Red soil, 10 to 30 tons. And shadu soil, 20 to 30 tons. Loose gravel, 15 to 25 tons. Muram, 25 to 45 tons per square meter. And soft rock, 40 to 90 tons per square meter. And hard rock, always it will be more than 90 tons per square meter. For bearing capacity calculation, field test can be done. Plate load test is the best test for determining the safe bearing capacity, but it's a very costly affair. For each plate load test, the cost will be approximately 1.25 lakhs. So, for many of the projects, this field plate load test is not adopted, but for bigger projects, as a confirmatory measure, these plate load tests will be done at random. And almost if the project, based on the project size, 1 or 2 plate load tests will be conducted. And for normal buildings, it is not a viable bearing capacity calculation method. And only bore log details, based on bore log details in the laboratory, the test reports will be done. The laboratory test consists Proctor compression test, moisture content determination, consolidation test, liquid limit, shear box test, triaxial compression test, unconfined compression test, penetration test, etc. Based on the type of soil, all the tests will not be done for all the soils. Based on the type of soil, some of the tests will be adopted, and based on that, the bearing capacity calculations will be done. Along with the gradation of the soil, based on the gradation also in IS code, the type of soil is determined. Based on that also, the results are interpolated. While doing the foundation work in black cotton soils, generally people will not do any shoring work. The horizontal bracing and this shoring work is to be done. Otherwise, it collapses. And because of this collapse, sometimes neighbors' compound walls or even neighbors' buildings also will get fallen. And I think all of us know about the Rajahmundry issue, where for multiplex, deep foundations were excavated without taking any shoring measures. And because of that, the foundations were damaged for the neighboring apartment. And one expert committee from JNTU was appointed for the determination of the loss for that apartment structure. So, to avoid such things, one should see that proper shoring is to be done, proper supporting structures are to be made, and in some cases, sometimes this sheet piling will be done
to avoid the losses to the neighboring structures. So that is also an important aspect which should be taken care. Some important points while doing excavation and foundation are: take sufficient number of trial pits for exact study of the strata. This is the most important aspect. Why? Because I told you already that only one sample is not sufficient to decide the safe bearing capacity of the soil. Why? Because there is every possibility to change within the smallest distance also. There is the soil profile may change, and confirm the strata in consultation with the consultant before proceeding for PCC. Suppose based on some bore log details, safe bearing capacity calculation was done by the geotechnical engineer, and the structural engineer has given the design based on those details. But fortunately or unfortunately, while doing the job, if it is observed that the soil at the site is different from the soil given in the soil test report, then it is to be informed to the structural engineer and geotechnical engineer, so that the possibility of change of design it will be examined in a proper way to avoid the future losses. Excavate the foundation pit at same level and avoid the footing to rest of the sloping strata. This is also an important aspect. While excavating the foundations, sometimes the contractors, what they do is they won't make the ground level in a uniform way. Sometimes from one end to one end, there may be a slope of 1 or 2 feet. If such things happens, the load distribution on the ground may not be in a proper way. That is to be taken care by the site engineer, and it is to be, if anything is wrong, that is to be informed to the structural engineer or the site in charge. Remove all the loose excavated material and make the pit clean. This is also an important aspect which generally majority of the people will neglect. Such things will not be there. Why? Because if the loose excavated material is left over and PCC is laid over it, then there is a possibility of small settlements. Give the size of excavation pit to avail the working space for the carpenter to fix and remove the shuttering box for PCC. So proper size, bigger size of excavation is to be made beyond the size of footing, so that people can work easily and good maneuverability will be there. Carrying out shoring in case of black cotton soils to avoid accidents. This I already explained with a photograph also. Insist on foundation drawing incorporated with centerline plan to cross-check overlapping of foundation, orientation of column, etc. Dewatering. One thing I want to highlight here is the orientation of column. Orientation of column in majority of the cases, particularly in residential buildings, based on requirement of site owner or building owner, architects or engineers, generally they change, but it should not be done. Why? Because if the column orientation is made in, if it is shifted to the 90 degrees in perpendicular direction, B becomes D and D becomes B. That means, as per our calculations, I equal to BD cubed by 12. B means, suppose 200 mm by 300 mm size is there. 200 into 300 cube by 12 will never be equal to 300 into 200 cube by 12. So, the difference is almost 3 to 4 times. So, your structural stability drastically falls down, and there is a possibility of bending of beams also if proper care is not taken. So, orientation, if any such orientation changes are proposed by the owner of the property, it is to be taken into the
consideration of or taken into the consideration of the structural engineer, and based on his instructions only, that orientation is to be changed. Otherwise, there is a possibility of damaging of the superstructure. Necessary approvals to cut the trees, stock or dump the material on public property, etc., to be taken from local authorities. Permission to shift the overhead service line to be taken. And this is also an important aspect. Sometimes in the sites, overhead electrical wires, HT lines will pass. People think that because of hurry, they start excavating the foundations without shifting of those HT lines. And while doing the foundation work or while shifting the steel reinforcement, this because of this high voltage, sometimes fatal accidents may happen. So before excavating the foundations itself or service lines, and which will avoid the fatal accidents, and there will be a safe construction practice to be taken while excavating. This is one important aspect. While excavating, always it is to be made with ribbons. This is a danger. Foundation excavation is in progress like that. Otherwise, some fatal accidents may happen. Sufficient lighting arrangement to be done to carry out the work in the night shift. Yeah, this is a most important aspect. Otherwise, what happens is there is every possibility of shifting of this plumb line or verticality. Verticality will become a big problem if proper lighting is not there during the night. Take precautions that foundation of adjacent building is not exposed while excavating the basement or foundation. This is a most important aspect because the neighboring building may not be excavated to the same depth of excavation which you are making. So what happens if the neighboring building is foundation is at 1.5 meters level, and if your excavation is at 3 meters level, and if you have not taken proper care, what happens is there is a possibility of collapse of the soil and thereby the settlement of neighboring building, and sometimes total collapse of the building may happen. So to avoid that, we should take care and proper this shoring or shuttering is to be done. For this, sandbags with Casuarina poles or with MS pipes and sandbags are the normal method adopted in the smaller sites. But that should be taken care in the early stage itself. What are different types of foundations? Shallow, there is a broad classification of foundations as shallow foundations and deep foundations. What are shallow foundations? As per Terjagi, a foundation is shallow if its depth is equal to or less than its width. And what are different types of shallow foundations? Spread footings, combined footings, strap footing, mat or raft footings. This once again, this combined footing may be pad type or with beam and slab type. Strap also beam and slab type or direct slab type. Similarly, for the raft foundation also direct slab or flat slab or slab and beam. There are three types with the three types of three types of raft foundations can be possible. Spread footings are those which spread the superimposed load of wall or column over larger area. Spread footings support either column or wall. It may be of following kinds: single footing for column, stepped footing for column, sloped footing for column, wall footing without step, stepped footing for wall. These are the different types of
isolated footings. Footings. Grillage foundation. Grillage foundation means it's a different type, which is especially for the steel structures. It's a rare foundation, generally not in use, but in specific cases where heavy industrial loads are coming or heavy steel structures are there, then only this type of foundation will appear. It is a special type of isolated footing, generally provided for heavily loaded steel column and used in those locations where bearing capacity of soil is poor. The depth of such foundation is limited to 1 to 1.5 meters. The load of steel column is distributed over very large area by means of 2 or more tiers of steel joints, each layer being laid at right angle to the layer below it. I'll show the photograph of it. This is the photograph. Combined footings. A spread footing which supports 2 or more columns is termed as a combined footing. The combined footing may be of following kinds: rectangular combined footing, trapezoidal combined footing, combined column wall footing. The combined footings will be provided in rectangular shape if columns carry equal loads. The design of rectangular combined footing should be done in such a way that center of gravity of column coincide with the centroid of the footing area. This is the important aspect in the design of rectangular combined footing. Actually, while designing the combined footing, generally people think that the footing of combined footing, where the spread of footing on one side of column is different from the spread of footing other side. Generally, this happens in case of spans of unequal length, or the loading pattern is different on the one column and on the another column. If both columns will have the same load and same condition, the spread will be equal. Otherwise, the spread will be in different way. I will show you in the next slides. Trapezoidal combined footings. If columns carry out unequal loads, the footing is of trapezoidal shape or provided. This is to compensate the center, to equate the center of gravity of column to coincide with the centroid of footing. Otherwise, the other method which I told you, one side excess and one side lower spread is also can be done. Combined column and wall footing. In some cases, this type of footing will appear. It may require to provide a combined footing for column and wall. Such combined footings are shown in this figure. These are the combined footings, rectangular and trapezoidal footings. This is for the wall and columns. Strap footing. If a independent footing of 2 columns are connected by a beam, it is called a strap footing. A strap footing may be used where the distance between the column is so great that trapezoidal footing becomes quite narrow. Sometimes the distance between columns is very high, and based on site conditions, it is bound to go for combined footing. In such cases, the combined footing may not be economical, or the footing may become very narrow. In such cases, we can opt for this strap footing. The strap does not remain in contact with the soil and does not transfer any pressure to the soil. Actually, this strap beam is to take care of this contraction only, and this will not directly transfer the loads to the ground. This is the strap beam. This strap beam generally will not rest on the ground. You can see here there is a little gap.
little gap between the footing and the beam. This is because its purpose is not to transfer the load directly to the ground. Raft foundation. In soils having low bearing capacities and where the loads are very heavy, where the footings overlap, and the combined footings also may not be in a position to serve the purpose. In such cases, raft foundations are to be opted. A raft foundation is a combined footing that covers the entire area beneath the structure and support all the wall and columns. They are used in areas where the soil masses contains compressible lenses or the soil is sufficiently erratic so that differential settlement would be difficult to control. Raft foundation may be divided into 3 types based on the design and construction: solid slab, beam and slab, and cellular system. All the 3 types are basically the same, consisting of a large, generally unbroken area of slab covering the whole or large part of the structure. This is a flat plate, means a slab, flat plate with thickened under columns. Sometimes this is a where the column loads are very heavy, then there is no need to go for the entire foundation to the same depth. In such cases, we can highlight the areas where the heavy loads are coming. There the depth can be increased, and the other areas the depth of foundation can be reduced. This is one of the common methods I adopt for the foundations where high-rise buildings are designed by me. This is the shallow foundation and the deep foundation. In the deep foundations, the load distribution will be done. I'll go through the next slides. Because friction and end bearing, these are the 2 important aspects, and the uplift pressure is the another important aspect while designing the deep foundations. This is the raft foundation with the beam and slab type. Deep foundations are those in which the depth of foundation is very large in comparison to its width. Deep foundations may be of following types: pile foundation, pier foundation, caissons or well foundations. Pile foundation. Pile foundation is that type of foundation in which the loads are taken to a low level by means of vertical members, which may be timber, concrete, or steel. Pile foundation may be adopted when no firm bearing strata is available and the loading is uneven. Piles may be of following types: end bearing piles, friction piles, and compaction piles. And sometimes, not sometimes, majority of the times, the piles will be designed for combined action of end bearing and friction to have good economy. And because of its functionality and based on the type of soil, the advantage of friction and end bearing both can be utilized to economize the type of foundation. End bearing piles. These types of piles are used to transfer load through water or soft soil to a suitable bearing stratum. Actually, in Kakinada soils, particularly where up to 5.5 to 6 meters or 7 meters, the soil is good. And after that, up to 16 to 18 meters depth, the soil is having very low bearing capacity and almost in fluid state, having N values lower than 2 or equal to 2. And then in such cases where the loads are heavy and where the spans are heavy, there is no possibility to go for this shallow depth for shallow foundations. Then we have to go for pile foundations only. In such cases, what happens is the piles are to be taken
to a depth of not less than 22 to 23 meters. Why this happens? Because from 6 meters to 16 to 18 meters depth, the soil is poor. There, it behaves, the pile behaves like a shaft only, and this does not contribute any positive aspect to the pile design. And besides that, it gives negative effect to the design aspect. It creates uplift pressure, negative skin friction. It's called negative skin friction. That negative skin friction is also to be taken care while designing the pile foundations. And with these reasons, the piles which are to be designed in Kakinada area may go up to 25 to 23, 24 meters to 30 meters, or sometimes even more than that, depending on the loading pattern and the moments coming over to the foundation. This is the end bearing pile where, because of this end bearing, because it is resting on hard strata, that end bearing pressure will be taken for the design calculation, and this is the friction pile. If the good hard strata is not available at a relatively good depth, then we have to design the pile for friction only. This is the compaction pile. The stone columns, all these things will come as the compaction piles. Pier foundation. Generally, pier foundation will not be used for buildings, and these are for the bridges or heavy loaded structures. A pier foundation consists of a cylindrical column of large diameter to support and transfer large superimposed load to the firm strata below. Generally, pier foundation is shallow in depth than the pile foundation. It's a general point. And pier foundations will be generally used for bridges. And black cotton soils. Black cotton soils may be good for agriculture purpose, but are bad for the engineers. For the building constructors, black cotton soils will give a lot of bitter experiences. Black cotton soils and other expensive soils have typical characteristics of shrinkage and swelling due to moisture movement through them. When moisture enters between the soil particles under some hydrostatic pressure, the particles separate out, resulting in increase in volume. This increase in volume is commonly known as swelling. If the swelling is checked or restricted, high pressure swelling pressure acting in the upward direction will be induced. This would result in several cracks in the walls and may sometimes damage the structurals such as lintels, beams, slabs, etc. Even cracks will develop in the walls also. During summer season, moisture moves out of the soil and consequently the soil shrinks. Shrinkage cracks are formed on the ground surface. These shrinkage cracks, sometimes also known as tension cracks, may be 10 to 15 centimeters wide, and the depth will be even up to 1 meter to 1.2 meters also on the ground surface. Black cotton soils and other expensive soils are dangerous due to their shrinkage and swelling characteristics. In addition, these soils have very poor bearing capacity ranging from 5 to tons per square meter.
for design on the soils, the following points should be kept in mind. The safe bearing capacity should be properly determined, taking into account of the effect of sustained loading. The bearing capacity of these soils may be limited to 5 to 10 tons per square meter. If isolated footings or combined footings are designed without any test data is available with you, then you can design for a safe bearing capacity of 5 to 10 tons per square meter. Actually, for black cotton soils on physical observation, you can see that what is the crack width during summer and what is the crack depth. Based on that, you can judge whether the soil is totally black cotton soil having high expansive nature or medium expansive nature. Like that, you can test. The foundation should be taken at least 50 centimeters lower than the depth of moisture movement. This is the most important aspect while designing isolated footing in the moisture meters. Then you opt for a depth of foundation to 2 meters or 2.5 meters. Even by doing that also, what I suggest is go for a river sand bed of zone 2 grade river sand to a minimum thickness of 600 mm to 900 mm. This we call it as a sand cushion. And you please adopt that sand cushion below the foundation, below the PCC, so that if any unequal settlement or if any cracks are developed beneath that, this sand will take care to some extent and your structure may not settle. Where this soil occurs only in top layer and where thickness of this layer does not exceed up to 1.5 meters, the entire layer of black cotton soil should be removed and the foundation should be laid on non-shrinkable and non-expansive soil. This, while recommending in the soil test report, refilling, does the soil suitable, the top layer soil is suitable for refilling or not? If that specific note is given in the soil test report, this soil cannot be used for refilling, then you should not use for refilling. Why? Because this expansive nature may damage your flooring and may exert pressure on the basement walls that may lead to cracks in the basement. And sometimes even dampness or seepage to the walls may also happen because of this soil during rainy season. Where the soil is highly expansive, it is very essential to have minimum contact between the soil and the footing. This can be achieved by transmitting the loads through deep piles. So in expansive soils, the best recommendation is pile foundations. For small residential buildings, CBRI has developed under-rimmed pile foundations, and those details I'll share in the next slides. Where the bearing capacity of soil is poor or soil is very soft, the bed of the foundation trench should be made firm or hard by ramming morum. Types of foundations in black cotton soils. Foundations in black cotton soils may be of the following types. Actually, instead of going for isolated footings, it is better to go for strip foundations. Why? Because some care will be taken by the strips. These moments will be transferred to the next column where the loads are less, like that. It will have good mechanism so that the foundations will not affect. Pier foundations. Piers are dug at regular intervals and filled with cement concrete. The piers may rest on good bearing strata. Under-rimmed pile foundations. An under-rimmed pile is a pile of shallow depth, that is 1 to 6 meters, having one bulb at its lower end. Not only one bulb,
2 bulbs or 3 bulbs also can be designed based on the depth of foundation. And for the under-reamed piles, the minimum, though the loads are less, the minimum depth of or minimum length of under-reamed pile for a building should not be less than 3.5 meters. Under-reamed piles are bored cast in situ piles having bulb, that is bulk shaped enlargement near the base. These piles are commonly recommended for providing safe and economical foundations in expansive soils such as black cotton soil having poor bearing capacity. In this type of foundation, the structure is anchored to the ground at a depth where ground movement due to changes in moisture content are negligible. This is important aspect. Actually, while designing the isolated footings also, the footing should go beyond this moisture movement location. So for the under-reamed pile foundations also, the same theory is applicable. A pile having one bulk is known as single under-reamed pile. It is seen that the load-bearing capacity of the pile can be increased by increasing the number of bulk or bulbs at the base. In such a case, the pile is named as multi-under-reamed pile. The increase in the bearing capacity of a pile can also be achieved by increasing the diameter and the length of the pile. The method of construction of under-reamed pile is very simple. The holes for casting piles in the ground may be bored by using hand augers. No rigs are required for this. After boring is carried out, because the depth is less, this can be done with hand augers. After boring is carried out at the required depth, the base of the borehole is enlarged in the form of a bulb near its base by use of a tool known as underreamer. After the pile holes are ready for concrete, reinforcement cages are lowered in the holes and the concrete is poured. The pile should cast at least 200 to 400 mm above the cutoff level. This is the most important aspect, not only for these piles, for all the bored cast in situ piles, the pile should be casted for this, depending on the depth of foundation, depth of pile, this beyond the cutoff level, you have to cast by 200 to 400 mm for under-reamed piles, and because the under-reamed pile length is not more than 6 meters, this 200 to 400 is sufficient. And for the bored cast in situ piles of higher length, up to 1 meter beyond the cutoff level is required, because what happens is this mud and cement slurry and sometimes this bentonite slurry will mix up and the concrete will have poor strength. So the top layer, what happens is when dense concrete goes in, the lighter this material, this slurry like material will come up, because we are pouring the concrete using a funnel. We are pouring the concrete. That's why what happens is this will come up. When the concrete is going down, this slurry like mixed material will come up. That is to be cut off. Otherwise, your pile and the top surface, the top structure will have poor load transfer characteristic. Thus, besides relative saving in the direct cost, when compared to conventional isolated footings, it is possible to have overall saving in time of completion of a work by adopting under-reamed piles. In clay soils, pile foundations with under-reamed pile foundations is possible, and in sandy soils, it is not possible. These are the different types of under-reamed pile foundations. The other types of piles are based on materials, concrete, steel, timber, based on size, micro piles,
less than 150 mm are called as the micro piles, and 151 mm to 600 mm are called as small piles, and piles which are having dia more than 600 mm are called as large piles. Based on load mechanism, load transfer mechanism, end bearing piles, friction or floating piles. This is the load transfer mechanism of piles. This is what I have explained. The top part beyond this is the cutoff line. Beyond that cutoff line, you have to cache the concrete, and that is to be removed. Generally, this ranges from 600 to 1000 mm for the under-reamed piles of lengths above 20 meters or 15 to 20 meters. These are the precast piles. The precast piles are these are not possible to use in all the sites, particularly in residential areas, because a lot of pressure or vibration will be there because of this drop hammer. But these are very technically, these precast piles are very strong, and all are factory made, and quality control measures are very good for this. And this is the hammer with the help of crane. By using the hammer, these piles can be pile installation can be done. The advantages of the precast piles are better bending resistance, higher axial capacity, better manufacturing quality, able to maintain higher drive forces, higher tensile capacity, easier to check integrity of pile, and it is almost the cost is similar to RC square columns. What are the disadvantages? The disadvantages are difficult to transfer, difficult to achieve desired cutoff. These are the steel H piles. The sizes will range from 200 to 400 mm, lengths will range from 6 to 12 meters, and the structural capacity varies from 40 tons to 1000 tons. The steel material, the steel quality of steel material is 250 newtons per mm square to 410 newtons per mm square. The joints will be welded, and the installation method is a hydraulic hammer jacking. One case study I'll tell you. While casting the piles, sometimes what happens is the alignment becomes a big problem. This is a case which was done by me for a company for their research and development project. There, the circled column is shown with 2 piles. Whereas in this case, what the contractor has done is one pile was not in the alignment given. This was changed. Now, what we have to do? That this is the pile originally given for them for that particular pile. What we made is this alignment was changed to this, like this. So to have my column in right position, I introduced a new column, new pile, and I made it into a triangular pile cap, and the construction was completed. Of course, for the additional pile which was casted, that was not paid by the company. That we have not recommended. Why? Because by the mistake of the contractor, it happened. So the compensation was not paid to them. This is the proposed pile, and based on that, this pile cap was changed. So while explaining the combined footings, I told that both sides will not have the same spread. Here, in this case, you can see on one side, this is 600 mm, and on the other side, this is 1240 mm. What happened is,
On the column C1 side, the span is more. On the C2 side, the span is less. So the load coming on the column C1 has to have the centroid. The footing was designed like this. This is a combined footing with beam and slab. And while giving the soil test report from us, what I am doing is there where the soil profile is not good at a lower depths, I am specifically specifying that the footing width should not exceed more than this much width like that. So to explain that, I have given here one Borlaug detail. Here you can see up to 6 meters depth, the N values are good. Up to 27 it is there. From 6 meters, from 6.1 to 8 meters and 8 to 10 meters, the Borlaug is taken, the borehole is taken up to 10 meters depth, and from 6.1 meters, the soil profile is totally changed and N values became very less. So in here, the 6.1 meters is the depth up to which I can have my pressure bulb. My pressure bulb, the effect of the pressure bulb should dissipate before this 6.1 meters depth. For that, what I have given in my report is the footing width should not be more than 2.05 meters. So, as per pressure bulb calculation, generally the footing width, 2 times the footing width, 2B is the pressure bulb. So, if my foundation is to be kept at 2 meters, 6.1 minus 2 meters is the 4.1 meters, the available depth for me to have my pressure bulb. So that divided by 2 gives me the footing width. So in such a way, the footing width is restricted to 2.05 meters. And what happens if it is not followed? There is every possibility for the settlement of foundation because the pressure will be transferred to the soil having poor bearing capacity. So it should not be done. That instruction is to be followed carefully. Here, another Borlaug detail I am giving here, which is with you can see from 6.8 meters, the N values became 2. Here we have taken one UD sample and 2, 3, 2, 3, 5, like that. And up to 22 meters, the soil is having from 6.8 meters to 22 meters, the soil is having very low N values. So after that, the N values have increased to 29 and one UD sample was taken at this depth and 39 and 45 like that. So here we have to, because of keeping in view of loads and all these things, we bound to go for pile foundation. So this is the Borlaug detail. And the pile is designed for different diameters. We have designed the piles, and I have illustrated one pile of 600 mm dia and the bold cast in situ pile. The pile design also will change with the method of casting the pile. This is bold cast in situ pile for 600 dia. For this, we have the safe capacity of up to 30 meters length we have considered, and 52 tons is the load carrying capacity of the pile. In my pile design calculation, I give this bearing capacity calculation at the end for every depth, so that based on this is a convenient calculation method for the structural engineers to follow. If the load comes to only something like 30 tons, they can stop their pile at 24 meters depth, where the safe load carrying capacity of that pile is 34.4 tons. Like that, based on the loads
superstructure loads, the pile depth can be finalized. This is the sieve analysis of that 30 meters bore log. And while doing the foundations, generally people use it to excavate the piles almost, footings almost at rectangles, which should not be done. And if they make a little slope, the slopes sides will not collapse. And so always the people, the labor use it to pour the excavated earth on the very adjacent to the edges of the footing foundation. By that also, because of this surplus energy, the sides will collapse. To avoid that, you make that foundation slightly in a trapezoidal way, and the excavated earth is to be shifted little bit away from the foundation so that the collapses may not take place. And most of the areas, people in the ends, there people will not go for this strap footing. That is to be avoided because it is overturning will be there. To avoid that overturning, this strap beam is to be provided, and this in detail I explained you earlier. And while explaining the punch here, I told very clearly that punching is the major aspect of design of foundation. So to reduce the depth of foundation, if you go for a pedestal, the depth of foundation can be reduced. Instead of going for column of equal size from superstructure to foundation, if it is increased by 150 mm all round, what happens is if the column size is 300 by 600, and if you make the pedestal 300, instead of 300, make it 600, and instead of 600 of column size, make it to 900, your footing depth can be drastically reduced. This is one suggestion I give to the beginners, and the majority of the senior engineers know all these aspects. But my aim is to give the required information, practical information to the newcomers and to the field people who are not well versed with the theory part. For those advantage, I have given this total explanation. Causes of failures of foundation, and remedial measures, this I will cover in my next sessions. Unequal settlement of subsoil, unequal settlement of masonry, subsoil moisture movement, lateral pressure on walls, lateral movement of subsoil, weathering of subsoil due to trees and shrubs. This is a most important aspect. And this atmospheric action also is an important aspect. These aspects will continue in our next sessions. Thank you very much. And now I welcome any questions. Thank you, sir. There is one question from Marisit Lakshmi Manasa. How to check a file for uplift resistance? How to check pile for? Uplift resistance. Uplift resistance. Now I am not going into the theory details. Uplift pressure also, there is a calculations. Based on those calculations, you can check the pile design. And now so many softwares are also available. That those are also can be followed. Any practical oriented questions are welcome in this session. Till now, I have not given any formula based explanation. Why? Because this is meant exclusively for the practical people, for the practical orientation only. Yes, sir. There is one small question, sir. What you suggest to the people who think that there is no need of
soil test since they have 5 to 6 floors neighbor building? Yeah, What is yeah. For this, if the people who say like this visit this Madeline area, Torangi, Kovada, Kovuru areas, they can see the effect of non-testing of soils before starting the construction. All buildings, majority of the buildings which were constructed with 3 to 4 floors have a tilt of not less than 300 mm to 500 mm. Now they are scared of living in those buildings. So you are spending so much amount for the wall cares and the elevation or for the other things. Why you don't spend 15 to 20,000 rupees for the soil test? This is not correct. Not only the soil test, people should test the quality of water also. Quality of water also, I told the same thing in the last session also. Quality of water also plays sulfate reaction and chloride reaction. These are to be checked. Of course, we don't suggest for the small buildings or 5-6 story buildings for the chemical analysis of soils, but the soil test is a mandate. The people should feel that it as a mandate for having a good idea, clear idea about the type of soil and type of foundation to be adopted. Otherwise, there is a possibility of settlements. If the settlement is uniform, the loss will be less because only the ground level, the floor level will be lower. That's all. If it is unequal settlement, there is a possibility of structural failure of the structure. And as per IS 1904, the allowable settlements are also defined. For isolated footings on clayey soils, it is 75 mm. And for sandy soils and hard clays, it is 50 mm. And for rafts on sands and hard clay, it is 75 mm. And for soft clays, it is 100 mm. So we have to design the foundation in such a way that the settlement should not exceed beyond these limits. And without knowing the type of soil, how you can fix up the type of foundation and how you can decide the settlement criteria. Okay. Hello. Here is a little reaction. Yeah. Would you please allow me? Yeah, sure. Yes. Thank you very much, everybody. I am Paramur Prasad Rao, senior engineer in the government of AP, served until recent years. Yeah. Our Badam Sundara Rao is my classmate and is a senior engineer who is well known along the coastal area, not only coastal areas and across the states. So he invited me for this conference. Here I would like to react a little bit common things rather than any particular persons or fields. One thing, as far as my experience is concerned for all these 35 years, a lot of public and private money is going to be wasted in the hands of civil engineers and over the shoulders of civil engineers. Major part of the country's economy is being incurred through the civil engineering department only. Next comes to our software department, is quite different. Because of a lot of awareness in India, Sundara is a renowned person, is a great person who has been serving for the last 40 years in this field for awakening and practical awakening also. Theoretically, practically is a lot of work. But my sincere advice is, who are working in this field, for the civil engineering field, in the practicing civil engineers, like realtors, private contractors, and government agencies, quasi-government agencies, all three. Everywhere I have seen a lack of practical implementation of all the academics, what we are having on our hands. A lot of academic material is there with our hands, but
In fact, it is being failed to transfer into the ground level, because ultimately a bridge, a building, or anything is going to the hands of the common mason or a normal site, less experienced site engineer. All these things are going into the hands of that man when the practical thing is concerned. So my sincere request is all these people to have a close contact with all these agencies for awakening and awarening and the ground level priorities. Just to have, my friend has told that a few thousand rupees, 20,000 rupees is not a big thing to invest before constructing a multi-story building. First, reconnoitry, preliminary investigation, and this geotechnical engineer, and then structural arrangement. This is the sequence you have to follow. Nobody is following, and everywhere, even the crores of rupees are being invested in all projects and buildings and even real so many apartments, all these things, but nobody is following proper engineering. You see, and elsewhere in the European countries, there are a lot of innovations, a lot of innovations being transferred to the ground level, whereas in India, especially in Telugu states, nothing is being transferred to the ground. We have been sharing a lot of videos from China, from Europe, a lot of innovative videos. But as far as our practical thing, as far as our region, as far as our country is concerned, something is not properly being done for transferring all this technology to the ground, so that we can save a lot of public and private money from being wasted. So I request all these institutions, fellow friends, and all these organizations to make a proper awareness before just taking up any project. One should have a proper knowledge over the foundation, exploration, construction techniques, and all these things. First of all, everybody has to go for a soil investigation. It is a fundamental thing that is being not done. Just as simply as left to the shoulders of the mason or some contractor who has executed some 3 or 4 projects. It's not at all. It's not a right thing. So every civil engineer, there are a lot of civil engineers. We have from the 7 engineering colleges in the states. We are from the 7 engineering colleges. Today, over 1,000 colleges are prevailing in the across 2 states. A lot of engineers are coming into the coming out from everywhere, civil engineers especially. So all this there must be a coordination among this government and private institutions, public organizations. All these, there must be a coordination, and a campaign should be maintained, like making aware camps. Ramarao garu used to conduct in the East Godavari, or JNTU Ramarao garu, with the government collaboration of them, Satish Chandra, that our Badam Sundara has participated among all these workshops. Like this, we have to frequently conduct and make when every new technology being introduced shall be gone to the hands of the common person who is actually implementing on the ground. That's my sincere request. Here, my contribution of my Badam Sundara is a lot. I appreciate him to be here and sharing all this experience. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Prasad Rao. Thank you, sir. Next, sir, there are some builder participants, Rai Garu and Nakkan Sinivas garu, some more builder participants are there. Sir, could you suggest the foundation excavation safety conditions while digging the foundation depth lower than the surrounding foundation? Yeah, definitely. Yes, sir. Yes. 1 minute, sir. అంటే వాళ్ళకి బిల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలుగులో చెప్పగలిగితే సార్, మనం అంటే ఆ ఫౌండేషన్ డెప్త్ కనుక మనం కట్టబోయే బిల్డింగ్ పక్క బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్స్ కంటే కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకోవాలి. Okay. Sheet piling is one good suggestion, and
Otherwise, I told actually in my next session I'll show some photographs which we have done for one site at Ramarapeta. I'll show the photographs right now. They are not available. Actually, what we do is for every 0.9 meters, we'll have Casuarina poles of not less than 100 mm dia. To a depth almost 1.5 times more than the depth of excavation, and they are cross connected, and after that we'll go for some GA sheeting, and beyond that we go these sandbags to support the foundation, to support this, to eliminate the collapse of the soil beyond those foundations till the completion of our foundation and excavation is completed. Okay, sir, I'll show the photographs in next session. ఎంత డెప్త్ వరకు వెళ్ళారు ఫౌండేషన్ అంటే? పక్క బిల్డింగ్ కంటే ఆల్మోస్ట్ 3 meters మోర్ డెప్త్. అది 1.5 meters లో ఉంది, మనం 4.5 meters డెప్త్ వరకు వెళ్ళామండి. సుందరరావు గారు, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ అడిగిన క్వశ్చన్ చూసారా, చాలా వాల్యూబుల్ క్వశ్చన్. బికాజ్ నవ్ డేస్ ఏమంటే మనం అన్ని కూడా కంజెస్టెడ్ ఏరియాలోనే మన ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లోనే అడ్జాయినింగ్ లైన్ ఉంటుంది మనకి, ప్రాజెక్ట్ లైన్ కి అడ్జాయినింగ్ బిల్డింగ్ లైన్ కి. బిఫోర్ ఎక్స్కవేషన్, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది సాయిల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన వెంటనే ఈ ఇంటర్లాక్డ్ షీట్ బైలింగ్ ఒక రో గనక మనం చేస్తే ఇనిషియల్ గా కాస్ట్ గా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇట్ సర్వ్స్ ఎ లాట్ అన్నమాట. అతనికి సబ్సిక్వెంట్ గా వచ్చే అనేక లాసెస్ ని ఇది చాలా కంపెన్సేట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే కాస్ట్లీ వస్తుంది. ఇంటర్లాక్డ్ ఫైల్స్ మనం ఎట్లా చేయాలంటే, ఈ ఫౌండేషన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డెప్త్ కి మనం హ్యావ్ టు అసెస్ ది ఫస్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ అసెస్ చేయాలి, తప్పదు. రెండోది వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ మనం ఎంత డెప్త్ చేయబోతున్నామో మనకు తెలుస్తుంది. ఈ కౌంటర్ యాక్షన్ నిరోధ చేయడానికి, అడ్డగించుకోవడానికి మనము డబుల్ ది డెప్త్ వెళ్ళి అవసరమైతే ఆల్టర్నేట్ రోస్ లో డబుల్ రోస్ అని వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంత పరిస్థితి రాకపోతే షీట్ పైలింగ్ కనుక 3 meters బిలో ది ఎక్స్పెక్టెడ్ డెప్త్ వెళ్ళగలి ఉంటే మనం ఇంటర్లాకింగ్ ఫస్ట్ బి ప్రాపర్. ఇంటర్లాకింగ్ మీకు తెలుసు, అది చాలా గురువుల నుంచి ఎంటర్ అవుతుంటుంది. అది ఇంకొక పని కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఫుల్ కాంపాక్షన్ అరైవ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అడ్జస్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ మధ్య అరైవ్ అయిపోయిన తర్వాత వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. అది మనం ఇంకో చోట కూడా వాడుకోవచ్చు. అసలు మన అయితే కొన్ని చోట్ల కష్టం అవుతుంది, కొన్ని చోట్ల ఏమో హార్డ్ స్టాటాకి వెళ్ళిపోతే కానీ కొంచెం కష్టం అవుతుంది. కానీ మనం తీసుకుని అగైన్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు అవన్నీ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ కంప్లీట్ కంపాక్షన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ బిల్డింగ్స్. అది మాత్రం నేను ఇందాక చెప్పిన విషయంలో ముఖ్యం ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే, ఏ బిల్డర్ అయినా సరే, ఆల్ ది మనీ చాలా, ఎవరైనా హార్డ్ ఎర్న్ మనీని మనం వేస్ట్ కాకూడదు. హార్డ్ ఎర్న్ మనీ వేస్ట్ కాకుండా ఉండాలి అంటే ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక సీనియర్ ఇంజనీర్ తో, కన్సల్ట్ ఇంజనీర్స్ తో మీరు దయచేసి చేసుకోవటం చాలా 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 ఉత్తమం. అంటే ఏంటంటే, మీకు సాధారణంగా ఏం చెప్తారంటే, ఈ మేసన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సబ్ కాంట్రాక్టర్లు కూడా ఏం చెప్తారంటే, పర్లేదండి మాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, వీళ్ళు గో త్రూ దిస్, మీకు ఏం ఇబ్బంది లేదు, అంత కాస్ట్ లో తక్కువలో అయిపోతాం అని డెఫినెట్ గా వాళ్ళు చెప్తారు, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. కానీ an experienced engineer's advice always worth taking. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. దయచేసి ఇంజనీర్ యొక్క అడ్వైస్ తీసుకోండి. తీసుకున్న అయితే డెఫినెట్ గా నేను ఐ హావ్ ప్రూవ్డ్ ఎ లాట్ ఫర్ ది ఓవర్ దిస్ 35 years. మినిమం 15% వాళ్ళకి సేవింగ్స్ చూపించిన, ఏదో వెళ్తూ దారిలో ఇచ్చిన అడ్వైస్ వల్ల వాళ్ళకి 10 to 15% సేవింగ్స్ కలిగించిన అనుభవాలు నాకుంది. అంచేత ఇంకా అలాంటప్పుడు మన సుందర సీనియర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు ఇంకా మనకి వీ కెన్ గెట్ మోర్ సేవింగ్స్. అది మీరు ఇనిషియల్ గా అది ఎక్కువ బడ్జెట్ అనుకోకుండా ఎనీ బిల్డర్, ఇది ఒకటే కాదు మీకు ఎంచేదంటే డీటెయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ మీకు కమ్ అక్రాస్ వైల్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇది ఒకటే తీసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ ఇంజనీర్ రాడు, మీకు కొత్త ఐటమ్ అవుతుంది, అవతల పక్కన కొలాప్స్ అవుతుంది, తర్వాత అండర్ వాటర్ సీపేజ్ పెరుగుతుంది, తర్వాత మీకు గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ మీరు అసెస్ చేయలేరు, ఎక్కడి నుంచి సైడ్ నుంచి మీకు చాలా పోరింగ్ వచ్చేస్తుంది, ఈ సీపేజ్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. అంచేత ఇంటాక్ట్ విత్ వెల్ వెర్స్డ్ అండ్ సీనియర్ ఇంజనీర్.
అయితే మీకు చిన్న అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఇనిషియల్ గా అటువంటి ఇంజనీర్ వస్తే అంత డబ్బు కూడా ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు. వాళ్ళకి ఎక్కువ క్లయింట్ పెరిగేటప్పుడు వాళ్ళ ఫీజు కూడా తగ్గిస్తారు. అందుచేత మనం ఇలా చేసినైతే పబ్లిక్ మనీ మనం ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు, పబ్లిక్ మనీ సేవ్ చేస్తాము. అడిషనల్ వాడు వర్రీ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మీకు జూబ్లీ హిల్స్ వెళ్తే రోజు వాడు బండి వచ్చి ఇంటి మీద పడిపోతుంది జూబ్లీ హిల్స్ లో, మీకు హైదరాబాద్ లో. ఇలాంటి కేర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల అదంతా హిల్స్ లో మీకు తెలుసు కదా ఎలా కండక్ట్ చేశారు వాళ్ళని. జూబ్లీ హిల్స్ లో ఆడు బండ వచ్చి ఇంటి మీద పడిపోయి కట్టి నీళ్ళని స్మాష్ చేసింది ఒక బండ. కట్టి నీళ్ళని వాడు నాదేం చేసింది నువ్వు చేసుకోలేదంటాడు, వీడేం చేయలేడు, వీడికేమో రాంగ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. అందుచేత దయచేసి వీళ్ళు తీసుకుంటే మీకు మంచిది ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే మీకు అది అప్రోప్రియేట్ సజెషన్ వాళ్ళు ఇవ్వగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ రావు. సార్ బిల్డర్స్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటారా సార్? ప్లీజ్ ఆస్క్ ది క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బిల్డర్ సైడ్. ఫౌండేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ లో కానీ ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కానీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే అడగండి సార్ బిల్డర్ సైడ్. ఓకే సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్, అడగండి సార్ ప్లీజ్. హలో హలో సార్, సుందర్ సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. రాజా సార్ సివిల్ ఇంజనీర్ సార్. అది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మనం ఏంటంటే కాకినాడ సరౌండింగ్స్ ఏరియాస్ మీరు ఆల్రెడీ అన్ని ఏరియాస్ వర్క్ చేసేస్తారు మీరు, నా ఉద్దేశం బట్టి. అంటే మనం మాస్టర్ ప్లాన్ లో ఏమన్నా సచ్ ఏరియాస్ మనం ఈ సాయిల్ మీద ఏమన్నా గుర్తించగలిగితే, సాయిల్ ఎస్బిసి సార్, ఎస్బిసి గురించి అంటే మాలాంటి జూనియర్స్ కి ఉపయోగపడద్దని నా ఉద్దేశం. అంటే జనరల్ గా మేము సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు సాయిల్ గురించి అడిగితే అంత బాగుంటదని చెప్తున్నారు సార్ వాళ్ళు. ఆ కింద ఎక్కడ ఎలా ఉందో ఏమో మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. అంటే జనరల్ గా మీరు అన్ని ఏరియాస్ టచ్ చేశారు కాబట్టి సార్, మన చాంబర్ తరపు నుంచి మనం ఏమన్నా మెన్షన్ చేయగలిగితే. అంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూ అండి. అంతే సార్ మీకు అర్థమైంది సార్. జనరల్ గా ఇప్పుడు repeatedly I am telling the fact that soil in one site itself may change from one end to another end. దీనికి అంచేత ఏదో జనరల్ బ్రాడ్ గైడ్ లైన్ లాగా తీసుకోవాలి తప్ప దాన్ని అసలు బేసిస్ కింద తీసుకోకూడదండి. ఫర్ స్మాల్ బిల్డింగ్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఈజ్ సపోర్టింగ్. But for actually nowadays what's happening is everybody is going for minimum G+2 floors. Yes sir. So in such cases this general assumption may not work out in a proper way. Okay sir. Just let them spend 10,000 to 12,000 rupees. That's not a big amount. And wherever necessary, if any small కూడా 3 floors మినిమం కట్టేస్తున్నారు. అలాగా ఇప్పుడు అలాంటి ఏరియాస్ లో వచ్చినప్పుడు ఒక జనరల్ గైడ్ లైన్ కావాలంటే నేను డెఫినెట్ గా ఇస్తాను. అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. బట్ అదేంటంటే దట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ మ్యాండేట్. అది ఫైనల్ కింద తీసుకోము, ఓన్లీ జనరల్ గైడ్ లైన్ కింద తీసుకుంటాము. అంటే గనక నేను ఏరియాస్ వైజ్ నేను బేరింగ్ కెపాసిటీస్ ఈ రేంజ్ లో ఉండొచ్చు, డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఈ రేంజ్ దాటకుండా ఉండొచ్చు అని చెప్పి నేను ఇవ్వడానికి నాకు అభ్యంతరం ఏం లేదండి. తప్పనిసరిగా నేను షేర్ చేస్తాను. అదే సార్, మన ఏరియాకి కొంచెం సపోర్ట్ గా ఉంటదని సార్. మన ఛాంబర్స్ నుంచి మన చాప్టర్ నుంచి అది కూడా ఏదైనా రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటదని. తప్పకుండా కానీ అది ఏమవుతుందంటే అది బేసిస్ కింద తీసేసుకుని మొదలు పెడతారండి. జస్ట్ అంటే మనం సాయిల్ టెస్ట్ చేసుకోలేదా అన్నది మనకి క్లియరెన్స్ వస్తుంది కదా సార్ జనరల్ గా. మన దూరంగి అటు సైడ్ ఉందనుకోండి సార్, మన మారుతి షోరూమ్ అటు సైడ్ మన ఆ ఏరియాకి వెళ్తే కంపల్సరీ అక్కడ ఎస్బిసి అసలు 0 ఉంటుంది సార్, మీ మైనస్ లో. అక్కడ కంపల్సరీ ఏ బిల్డింగ్ చిన్న బిల్డింగ్ కట్టినా కంపల్సరీ మనం దాన్ని తీసుకుంటాం సార్ కంపల్సరీ సాయిల్ టెస్ట్ అనేది. అలాగా మనకి ఒక ఐడియా వస్తుందండి సార్. ఇప్పుడు ఒక మేస్త్రి కన్నా ఎవరికన్నా సరే ఐడియా వచ్చేస్తుంది కదా సార్. తప్పకుండా చేద్దామండి తప్పకుండా. షూర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.
చిన్న విషయం రాజా గారు, అంటే ఎస్బిసి అనేది మేబీ అంటే నా నాలెడ్జ్ లో 0 అనేది ఉండదండి. అంటే మన ఫింగర్ సెవెరల్ టైమ్స్ పెనట్రేట్ అయితే మినిమం ఎస్బిసి 2 అనేది కొంచెం గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సుందరరావు గారు చెప్తే బాగుంటుంది. మినిమం 0 అనేది ఉండదండి. అదే సార్ అంటే నార్మల్ చెప్తున్నాను సార్. అంటే అంటే 0 అని రాజా గారి ఉద్దేశం కాదు, అది వెరీ వెరీ పూర్ అండ్ లో అని ఆయన ఉద్దేశం. అది అంతే 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 అండి. అదే ఓకే సార్. One more question, sir. How to control the alignment and verticality of a file practically during the execution of file casting? How to align verticality and alignment, sir. Alignment during the execution of files. టోటల్ ప్రీకాస్ట్ ఆర్ కాస్టింగ్ సిటు అక్కడ టోటల్ స్టేషన్ కానీ థియోడలైట్ కానీ పెట్టుకోవాలండి. పెట్టుకుని దాంతో కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అక్కడ సైట్ ఇంజనీర్ ప్రాపర్ గా ట్రైన్ అప్ అయ్యి ఉండాలి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ పైల్ కేజ్ ఏదైతే రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ కేజ్ తయారు చేస్తామో దానికి ఫర్ ఎవ్రీ 1.5 meters వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ circular ring inside welded with 16 mm dia minimum 16 mm dia bar, so that ఆ కేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్ట్రైట్ అలైన్మెంట్ లో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువలన ఫర్ ఎవ్రీ 1.5 meters హైట్ 16 mm bar is to be welded for the reinforcement cage. సార్ ఇక్కడ బాదం సుందర గారు వేణు అండి, విత్ యువర్ పర్మిషన్. సార్ చెప్పండి సార్. యా, ఇప్పుడు సార్ ఎవరో పేరు నాకు వినపడలేదు, ప్రసాద్ గారు చెప్పారు. టు మెయింటైన్ ద వెర్టికాలిటీ ఆఫ్ ద పైల్ అన్నది ఆయన క్వశ్చన్. సో మీరు చెప్పినట్టుగా డెఫినెట్ గా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద పైల్ పాయింట్స్, డెఫినెట్ గా మనం ఇచ్చింది కోఆర్డినేట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కానీ త్రూ కోఆర్డినేట్స్ కానీ అప్లికేషన్ తో మార్కింగ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. బట్ 20, 50, ఈవెన్ 100 పైల్స్ ఉన్న ట్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, పైల్ పాయింట్ తీసాక అదే నాకు అర్థమైంది వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్. ఒక్కసారి బెయిలర్ ఇఫిటీగా బెయిలింగ్ మామూలు డిఎంసీ మెథడ్ అయితే బెయిలర్ ని సెంటర్ చేసుకున్నాక మనం పెట్టుకున్న పాయింట్ ని 360 degrees లో చెక్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టెప్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ద ప్లంబ్. వన్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ ట్రైపాడ్ ఈస్ సెంటర్డ్, దట్ బెయిలర్ కొట్టాక బెయిలర్ 360 degrees అంటే చుట్టుపక్కలంతా కూడా, సపోజ్ 600 పైల్ అయితే 300 mm రేడియస్ ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేస్తాం యాజ్ అ ఫీల్డ్ సైడ్. ఒక్కసారి చెక్ చేసాక దెన్ డెఫినెట్ గా బెయిలర్ ని దించుతాము. దించాక కేసింగ్ దించాక అగైన్ వీ నీడ్ టు క్రాస్ చెక్ విత్ అడ్జసెంట్ పైల్స్, టాంజెంట్ పార్ట్ సరిపోయిందా లేదా అన్నది, టు ఎన్ష్యూర్ ద కిప్పింగ్ ఇస్ అట్ ద రైట్ ప్లేస్. దెన్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిఎంసీ దాంట్లో మనం చిజులకి తగిలించి కిందకి వెళ్తున్నాం. వాట్ ఎవర్ మేబీ ద డెప్త్, ఇట్ మేబీ 50-30 feet. తెచ్చుకున్నది పదకుండా లాక్ చేస్తాడు కాంట్రాక్టర్. విన్స్ అని రోప్ ఉంటుంది. డిఎంసీ పైప్ ఏదైతే కిందకి వెళ్తుందో మనం పెట్టిన కేసింగ్ కి సెంటర్ ఉందా లేదా అన్నది చూసుకోవడం ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, చిజిల్ తిప్పి కొడతాం. ఎందుకంటే ఒకడైనా మడ్డున్న దగ్గర ఒక దగ్గర సైడ్ కి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది. చిజిల్ ఎప్పుడు కూడా 360 degrees లో కర్ర కట్టో రాడ్ కట్టో తిప్పి కట్టాలి. కొడుతున్నప్పుడు తిప్పుతాము. సో దట్ యుల్ ఎన్ష్యూర్ ద ప్లంబ్ ఆఫ్ ద పైల్ విచ్ ఈస్ మేబీ 30 meters below ground level is maintained. This is the process and procedure. Yes, sir. Thank you, Venu garu. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, sir. Can I close the session, sir, with your permission? Any questions, sir? Yes. ఏదైతే మనం
వాటర్ టేబుల్ హై, ఐ మీన్ లో అవుతున్నప్పుడు, హై అవుతున్నప్పుడు there is a settlement ఇవి అనుకుంటున్నాము. Is there any soil strengthening geotechnical side? Sir, your voice was broken, sir. Can you repeat your question? Yeah, I am repeating, sir. Hope I am audible. సాయిల్ లిక్విఫికేషన్ గురించి మీరు చెప్పారు సార్, చాలా బాగా చెప్పారు. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ థింగ్. వినబడుతుందా సార్? యా, ఇప్పుడు మన కాకినాడ లాంటి ఏరియాలో మీరు ఒక మంచిదేం ఇవాళ మీన్స్ లైక్ వాటర్ లెవెల్ వేరీ అవుతున్న కొద్ది కూడా ఈవెన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్ కూడా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్ మీరు ఇవాళ చెప్పారు. సో విచ్ ఇస్ వెరీ ట్రూ. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న బిల్డింగ్స్ పైన వేయలేనప్పుడు, ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటున్నప్పుడు వేర్ వాటర్ టేబుల్ హైజ్ అబౌవ్ 1 మీటర్ ఆర్ జస్ట్ బిలో 1 మీటర్. So what is the way we can stabilize the soil? And is there any simple methods to stabilize the soil? Soil stability ni పెంచుకోవాలంటే ఏమైనా నార్మల్ టెక్నిక్స్ వితౌట్ పైలింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Yes, sir. That's what I told, sir. In Samamurthy Nagar, for 2 houses of small size, what we have done is we have gone for stone columns. Stone columns of about 7 meters depth. Of about 7 meters depth. What the stone column will help is because of this excavation and dumping of these stones, what we have adopted is a 20 mm metal we have dumped into those columns. So it densifies the soil. And it helped because there is no possibility of moving of rigs into that site. We have gone for hand augering, and from that we have gone for the stone columns. Suppose my foundation size is 2 meters by 2 meters. For that 2 meters by 2 meters footing, I have gone for 9 stone columns of 450 mm diameter. So my soil is densified there up to 7 meters depth below the foundation, and with that I got my total loads coming from the superstructure are transferred to the ground safely. Correct, sir. Yes, okay. Sir. Right, sir. Thank you. Yes, sir. I'm closing the session, sir, with your permission. Yes, sir. Now the time for voter thanks. I would like to thank ACCA President Dr. Aswath MU, Tamil Selvan, Vice President, South Zone, and staff of headquarters for your support in this program organization. I would like to thank our center chairman, Engineer Badam Sundara Rao, our treasurer Nallam Bhaskar Garu, managing committee members, and members of ACCA Kakinada for your support. I would like to thank Engineer V Venugopala Rao for his time and valuable lecture. I would like to thank a team of CREDI and members of CREDI. I would like to thank all LTP participants, engineer participants, and other participants. I would like to thank Ms. Diksha from ACCA headquarters and Sunit, member Kakinada Center, for your contribution in this program organization. Thank you all. Thank you, sir. Thank you.